Beauty begins the moment you decide to be yourself. This is confidence. The beauty in the children. To experience this beauty, we are all present over here. A very cheerful and pleasant welcome to everyone present over here, all the parents, the relatives, the friends who have come to watch on the performance of your kids. A pleasant and cheerful welcome to you all for this Crown the Talent 2025-26. To begin on a note of reflection and gratitude, let us invoke the positive energies through a prayer. I call upon the girls for prayer. Every meaningful celebration begins with a moment of gratitude. As we have come together for Crown the Talent, we have seek the blessings of the Lord Ganesha. So I thank Satvika and Arna, and also Seshinandan who was with Jazz, and our sir, Mr. Shanmukh with the keyboard. Singing connects the mind with the heart and the heart with the soul. It helps us to travel to the world of eternity and beauty. To take you to the world of ecstasy, let me invite Mr. Shanmukh, our music sir, who is going to make you, travel you into the world of ecstasy. Check. As we know, in this cheerful and pleasant evening, the divine songs make us to travel with a peaceful mind, and that gives us lots of happiness and pleasantness into our mind. And followed by it, sir is going to take you all to the world of enjoyment, make you all tap your feet for his song with a melody and with the joyful songs. So put your hands together, audience, and welcome Mr. Shanmukh. Yes, check. 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 Check, check. Check.
check. ॐ शिवोऽहम् ॐ शिवोऽहम् रुद्रनामं भजेऽहम्. वीरभद्राय अग्निनेत्राय घोरसंहाराय सकललोकाय सर्वभूताय सत्यसाक्षात्काराय शम्भो शम्भो शङ्करा. ॐ शिवोऽहम् ॐ शिवोऽहम् रुद्रनामं भजेऽहम् भजेऽहम्. अंड ब्रह्मांड कोटि अखिल परिपालना पूर्ण जगत् कारणा सत्य देव देव प्रिया वेद वेदार्थ सारा यज्ञ यज्ञोमया निश्चल दुष्ट निग्रह सप्तलोक संरक्षणा सोम सूर्य अग्निलोचना श्वेत वृषभ वाहना शूलपाणि भुजंग भूषणा त्रिपुरनाशनर्तना व्योमकेश महासेन जनक पंचवक्त्र परशुहस्त नमः. ॐ शिवोऽहम् ॐ शिवोऽहम् रुद्रनामं भजेऽहम् भजेऽहम्. ॐ शिवोऽहम् ॐ शिवोऽहम् रुद्रनामं भजेऽहम् भजेऽहम्. कालत्रिकालनेत्र त्रिनेत्र शूलत्रिशूलगात्रम् सत्यप्रभाव दिव्यप्रकाश मन्त्रस्वरूपमात्रम् निष्प्रपञ्चादि निष्कळङ्कोऽहं निजपूर्णबोधहं गद्यगात्मागं नित्यब्रह्मोगं स्वप्नकासोऽहं हं सच्चित् प्रमाणं ॐ ॐ मूलप्रमेयं ॐ ॐ अयं ब्रह्मास्मि ॐ ॐ अहं ब्रह्मास्मि ॐ ॐ गण 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 सहस्रकण्ठ सप्त विहरति डम 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 डुम 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 शिव डमरुकनाद विहरति. ॐ शिवोऽहम् ॐ शिवोऽहम् रुद्रनामं भजेऽहं भजेऽहम्. ॐ शिवोऽहम् ॐ शिवोऽहम् रुद्रनामं भजेऽहं भजेऽहम्.
वीरभद्राय अग्निनेत्राय घोरसंहारा सकललोकाय सर्वभूताय सत्यसाक्षात्करा शम्भो शम्भो शङ्करा ॐ शिवोऽहम् ॐ शिवोऽहम् रुद्रनामं भजेऽहम् भजेऽहम् Thank you so much. Check and check. Mashup. చెలియా చెలియా కోరినాను నిన్నే ఏ సఖియా సఖియా చేరతాను నిన్నే ఏ రాణి నిన్ను చూడంగానే రౌడీయే రొమాంటిక్ అయ్యే నీ వెనకే నీడై తిరిగా గిర 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 గిరమంటూ రైట్ అయినా రాంగే అయినా ఏదో ఒక ప్లానే వేసి ఎటువైపో ఎత్తుకుపోతా సర 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 సరమంటూ బ్లాక్ అండ్ వైట్ కళ్ళే నిన్ను చూస్తే కలరైపోయనే నిద్రపోయిన బ్రెయినే నువ్వు వచ్చాకే బ్రైట్గా మారనే నీ ఫేస్ అరెరెరెరెరే నీ షేప్ అబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బా మనసంతా అయ్యయ్యయ్యయ్యో విల 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 విలవలలాడే చెలియా చెలియా కోరినాను నిన్నే ఏ సఖియా సఖియా చేరతాను నిన్నే రం పం పం స్టెప్ వేస్తే భూకంపం హే దమ్ 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 రిదమ్ దమ్ దమ్ ఫ్లోర్ మీద హోరుగాలి రప్పిద్దాం బే ఆఫ్ బెంగాల్ పొంగుతున్నా రే ఆఫ్ హోప్ తగ్గుతున్నా టగ్ ఆఫ్ వారే జరుగుతున్నా టేక్ ఆఫ్ లైట్ అయ్యినా देख लेंगे साला చూసినాంలే చాలా హే देख लेंगे साला చూసినాంలే చాలా Thank you so much. That's really lovely and melodious. Thank you, Shanmukh sir. I thought you'll bring some josh in the audience, but you made them to mesmerize with your voice, and everyone is very quiet. I hope you all will come out of that mesmerization, and let's give a very big round of applause to Shanmukh sir. Thank you. And to introduce Shanmukh sir is our music sir, and he has won Bol Baby Bol, and he was the finalist of Sarigamapa. And last year, 2025, Dasra Utsav, he stood first and became the champion of Vijayawada. It's among all the, how many? 600 contestants. Among all the 600 contestants, he stood first and won the championship. And he had a wonderful diploma with a distinction in the music and violin too. Thank you, sir. Thank you for making this time very
happy and memorable. Rote learning can help with quick recall, but on its own, it's pretty fragile. You remember just enough to pass a test, then it fades. But critical thinking, it goes deeper. That's why it matters more in the long run. Rote learning make them to achieve marks, but they forget it. But critical thinking help them to remember the concepts, and it is a lifelong learning for them. I'm extremely happy to say that we at Nalanda Vidyaniketan always involved in deep understanding through various content-driven activities and are completely against rote learning. To speak about the differences that he has faced in the process of the journey, we have Master Nishant Reddy to share his opinions and views. Put your hands together to welcome Nishant. Ma'am, here. Okay. The mind is like a parachute. It works best when it's open. The important thing is not to stop questioning. Don't just accept what you hear. Ask why and how. A delightful evening to everyone. My name is Nishant, and today I'm going to speak on a very thoughtful topic, that is critical thinking versus rote learning. What helps more? Let me begin by asking you something. Have you ever memorized an answer without understanding it? Just to pass a test? Yes, me too. That's called rote learning. Just repeating and remembering without truly understanding it. Now let's imagine in another way. What if someone asks you why the sun rises in the east, and you figure it out by using logic and understanding? That's called critical thinking, asking why, how, and what if. At our school, Nalanda Vidyaniketan, we are not just taught to memorize answers. We are taught to ask questions, discuss ideas, and solve problems. For instance, in our labs, we do experiments instead of just reading them. During quiz competitions, we apply knowledge, not just repeat facts. In project work, we create models, do research, and think in teams. Doesn't that help us understand better than just mugging up answers? Rote learning might help us in passing a test, but critical thinking helps us in life to become problem solvers, inventors, and great thinkers. Even scientists, doctors, and engineers think critically, not by just memorizing books. So friends, next time when you learn something, ask, why is this important? How can I use it? Can I explain to someone? Because a smart student doesn't just remember answers, he or she understands them. Thank you, and let's keep thinking, asking, and learning together. Thank you. Thank you, Nishant, and that's really wonderful. In the eyes of a child lives a quiet kind of magic, a world untouched by doubt, where wonder blooms in the smallest things, and every moment is held like a fragile, shining truth. The world has changed so fundamentally in the last few decades, and the roles of learning and education in day-to-day living have also changed ever. Co-curricular activities in school help to enhance the overall personality of the students. These prepare them to take challenges heads up and enable them to think critically. This is what Nishant has expressed his views with his journey in Nalanda right from his LKG. Co-curricular activities in the school help to hone the talents of young minds and give them an opportunity to develop their specialized skills. Truly, our students have proved that talent has no period bell. It shines all the time. And to celebrate this success, we have gathered here
And the reason for such happiness and confidence is one and only visionary chairperson, Sri A. Vijay Babu Garu. The star in the field of education, the ever-smiling but intellectual, the introspective personality about the educational community who has a strong interest in modern and evolving education system. I take immense pleasure in inviting the correspondent of Nalanda Educational Institutions, Sri A. Vijay Babu Garu. A hearty welcome to you, sir. I request our Nalandan to badge, sir, and present a sapling. Audience, please put your hands together and louder for the man who is behind the overall development of our children. Our principal, Mrs. Padmaja, who always strives to bring up the talent and gives opportunities to all the students to develop themselves as wholesome personality. On this occasion, I take the privilege to invite our principal ma'am, the lady with strong determination and consistent hard work. A hearty welcome to you, ma'am. A very big round of applause. I also take the privilege to invite our headmistress, Miss Usharani ma'am, the person behind the cheerfulness of the students who always enjoy the CC periods, and a person who is able to make the teachers and students to understand the balance between academics and co-curricular activities. Ma'am, we welcome you and please occupy the seat. A pleasant and cheerful welcome to all the parents once again. So before we begin, let me ask you all, are you all ready for today's celebration? Not able to hear? A little louder? Yes, that is nice and very appealing to my ears. Yes, once the CCA calendar of events have begun in the month of June of 2025, let us recollect what happened throughout this year. So once we have announced and we have released the CCA calendar of events, there's a lot of hangama. Every week, MCs, announcement, housemasters running all the way to the students, to all the classrooms, selecting the students, encouraging the students to participate in every activity, making the students understand the talent, their strength, and making them to understand the weakness too, so that they can work ahead and turn their weakness into strength. And the students are also not less than them. They also started chasing the housemasters, asking for their chances, waiting for the events what they are interested for. And when these two are going on, we can see the parent council's cabin completely filled up and busy with the phone calls, calling the parent counselors and asking them for the chances for the students to participate in various activities that have been happening throughout the year. This shows that how much interest the students, the teachers, and the parents have towards CCA activities, because we know that CCA activities help the children to develop their holistic development and the personality, all-round development. There were lots of chaos, combination of happiness and sorrow, competitions, affections, laughter, cries, winning, losing, fighting, understanding. All these have become a part of a competition. In this competitive era, records of participation in co-curricular activities can act as game changers during the admissions into various activities, into universities. For instance, if the students pursuing any co-curricular activity of their choice, they are given preference over those who are not involved in any such activity. So that is what the importance of co-curricular activities for the students. At this time, I take an opportunity to thank a management who is always ahead and work for the student community. Our esteemed chairperson and correspondent, Mr. A. Vijay Babu Garu, is a distinguished visionary whose unwavering commitment and foresight are dedicated to nurture and shape the leaders of 21st century. So, ladies and gentlemen, it's time to invite our respected principal, ma'am, to give out the insight of CCA activities. I welcome you, ma'am, onto the dais.
bow to the king. Esteemed Chief Guest of the Day, Sri Kavuri Chaitanya Garu, Deputy Collector, Chairman of Nalanda Educational Institutions, Sri Atluri Vijayawada Garu, respected parents, beloved teachers, and my dear loving students. Good evening. Good evening all. Thank you. It is with immense pride and heartfelt joy, I welcome you all to this grand celebration of excellence, that is the prize distribution ceremony of 3-4 classes of primary campus in Nalanda Vidyaniketan. Today, we come together not only to honor the achievements of our bright young minds, but also to reflect the journey that shapes these successes. At Nalanda Vidyaniketan, our mission has always been to ignite curiosity, inspire learning, and instill values. We believe that education must go beyond textbooks and texts. It must nurture heart and mind, and encouraging students not just to learn, but to think, to question, to create, and to lead. We believe that the foundational years are the most important in child's journey. Our foundation stage nurtures imagination, curiosity, and emotional balance through play-based education and experiential learning. While the CBSE's National Education Policy 2020 now emphasizing competency-based education, I am proud to say that Nalanda pioneered this very much earlier through self-learning methodology, which was introduced in the year 2013 under the dynamic and visionary leadership of Sri Atluri Vijayawada Garu. Nalanda Vidyaniketan has emerged as a center of excellence in education. As the architect of the self-learning methodology, he has pioneered an approach that blends futuristic vision with the practical strategies. His lifelong dedication to the field of education has transformed the countless lives, inspiring both the teachers and the learners. Sri A. Vijayawada Garu is not merely an administrator. He is a legend whose commitment, foresight, and passion have created a legacy that continues to shape the future of education. At Nalanda Vidyaniketan, this vision is carried forward by a team of devoted teachers who have been rendering their services for many years. And their work is not just a profession, but a mission. Myself, Madala Padmaja, having 27 years of association with Nalanda Educational Institutions, and Ms. Usharani, Headmistress of Primary Campus with 25 years. Ms. Shabana, HOD of Social Department, 26 years. Ms. Padmaja, now who is anchoring this program, HOD of English Department, having 25 years of association. And Mrs. Dhanalakshmi, HOD of Telugu Department, 25 years. Mrs. Rajeshwari, KG in charge, 24 years. And Sarita Madam, Nazma Madam, the KG teachers, 25 years. Mrs. Kusuma, Vice Principal of Secondary Campus. Gayatri, HOD of Science Department, Secondary Campus. And Mrs. Tabasum, HOD of English Department, Senior Secondary Campus. And Mr. Anil Kumar, Senior Secondary, Accountancy teacher, and many more. And each teacher of NVN contributes to the larger purpose of education and working with the dedication and integrity to uphold the institution ideals under the able guidance of Sri Vijayawada Garu. Thank you, sir, for being a true role model for all in education field. Self-learning.
as we practice it at Nalanda, is more than just a method. It creates a classroom environment where students are self-driven and goal-oriented. It empowers the students become independent learners, evolve, and excel in an ever-changing world. It prepares the students for not just to succeed in today's world, but to grow with it. Success does not come from the what you do occasionally. It comes from what you do consistently. Yes, consistency is exactly what you find at Nalanda Vidyaniketan. There is consistency in vision, commitment, quality, and results. I am extremely proud to share that Nalanda Vidyaniketan continues its remarkable legacy of academic excellence, producing the toppers in CBSE Class 10th and Class 12th for the past 6 years. Adding to this proud tradition, our Class 10th students have once again achieved a 100% pass percentage in the CBSE board examination 2025-26, which is very recently announced, and proving their dedication, discipline, and determination. Our top performers include Gnanapriya Remalli with 492 out of 500, Rinda Ishani with 490, Dheeraj Siddharth 488, along with several other students scoring about 480 marks. And an impressive 99 students scored above 450 marks, and 247 students scored above 400 marks, reflecting the strong academic culture of Nalanda Vidyaniketan. And what makes this achievement even more special is that our toppers are the students who have been with Nalanda Vidyaniketan since kindergarten and growing and evolving with us every step of the way through self-learning methodology. Congratulations all dear students for your outstanding performance and for turning our chairman sir's vision into reality. Dear parents, I feel extremely proud to share that Nalanda Vidyaniketan has been awarded the Best CBSE School Award in Andhra Pradesh for the 3 consecutive years for its academic excellence and holistic development. We even received the Best Technology Integrated School Award, ranking first in Andhra Pradesh and 6th at the national level for the innovation and the technology integration in education. And further strengthening the legacy, Education World India School Ranking 2025-26 placed Nalanda Vidyaniketan first in Andhra Pradesh and 4th in all India among co-ed day schools, while honoring the school with the Academic Innovation Leadership Award. These recognitions reflect the collective dedication of our students, teachers, and parents, and inspire us to continue striving for excellence in education. Yes, dear parents, and we are pleased to inform you that we have introduced IIT and NEET for the grade 6th students as per the request of many students, and students who are interested can join the stream of their choice. And our goal is to prepare the students for a technology-rich future by equipping them with knowledge and confidence. And we also provide global exposure and competency development through various Olympiads, research-oriented learning, leadership programs, inter-school competitions, and participation in national and international academic platforms. And our students have secured international, state, and zonal ranks across various prestigious Olympiads. In the International GK Olympiad, Tuviksha of grade 4 achieved Olympiad first rank and is awarded with a cash prize of 2,500. And in the Unified Cyber Olympiad, the mastermind Tuviksha secured national 27th rank and is awarded with a gift card of 4,000. In the International Olympiad of English Language, Karthik and Samhit of grade 5 bagged the state 3rd and 2nd ranks respectively.
In the ICSO Olympiad, students of grade 5 secured the zonal top 20 ranks. And in the Sakshi Math B contest, Tuviksha of class 4 achieved the state third rank and is honored with a cash prize of 3,000 rupees. Congratulations to all the winners. Over 200 students of grade 1 to 5 secured Olympiad excellence, gold, silver, and bronze medals in both level 1 and level 2 competitions. While the CBSE under NEP 2020 now encourages the inclusion of co-curricular and extracurricular activities as an essential part of school life, I am proud to say the NVN has been a forerunner in this area since 2008, is dedicating 30% of weightage in our curriculum for ECA and CCA. This is just not a number, it is a reflection of our commitment to nurture well-rounded individuals. Our students have also brought great pride to the institution through their outstanding performance in various cultural, literary, and sports competitions. Our talented dancers were crowned Vijayawada champs as title winners at the Vijayawada Dasara Utsav 2025 in group dance competition by competing with the 600 groups. This is clearly showcasing the exceptional creativity and the teamwork of our students. Our young achievers have excelled in literary and cultural competitions and winning prizes in poem recitation, creative speaking, Bhagavad Gita competitions, and book review contests conducted by Sarvottama Grandhalaya, Balocho, and other prestigious platforms. In the field of arts and performing arts, our students have secured top positions in the classical dance competitions at state and regional levels, along with prestigious recognitions such as the Natya Ravalli Award and prizes at the Nrutya Ravalli dance competitions. And a heartfelt thanks to the dedicated trainers and mentorship provided by CCA teachers beyond regular school hours. Throughout this academic year, we witnessed the vibrant participation from our students, 1,200 students from grade 1 to 5 across a diverse range of competitions throughout the academic year. To celebrate and honor the excellence of these multi-talented children, we initiated a prestigious program, Crown the Talent. It is not merely a ceremony. It is a tribute to those who dare to explore, who choose to go beyond academics, and who made an impact through their uniqueness and dedication. At NVN, we ensure that every opportunity is a stepping stone, be it academics, sports, art, leadership, or service. Our focus remains on providing every child a chance to rise, to be seen, to be heard, and to shine. Dear children, congratulations for your incredible achievements. And I thank the parents for believing in our vision and walking this path with us. Thank you all, dear parents, for your kind cooperation, support throughout the academic year, and expecting the same in the coming years. I appreciate the dedicated faculty for their unwavering guidance and motivating the students to reach the goals. And let us continue and empower our students to explore, express, and excel, because at Nalanda Vidyaniketan, every child matters and every talent counts. Together, let us continue to create a legacy of excellence. Thank you all. Jai Ho Nalanda, Jai Hind. జ్యోతులై ఎగసే అల
Yes, we get goosebumps as and when we listen to this song because everyone has one favorite song, and as our country has a national anthem, this is an anthem for our school, which is depicting about the school and the principles of the organization. Jai Ho Nalanda. So, ladies and gentlemen, now it's time to begin the cultural events of today. May I invite our students to present a classical dance performance based on the sacred theme of Navadurga. Through graceful movements and expressive storytelling, they're going to depict the 9 divine forms of Goddess Durga. A truly mesmerizing and soul-stirring performance is going to be, and our students will definitely beautifully bring to life the divine essence of Navadurga through their grace, expressions, and rhythmic movements. Each form of Goddess Durga was portrayed with remarkable clarity, devotion, and artistic excellence. So put your hands together. Please sit back and enjoy this soulful presentation. Let's welcome the students of class 4 and 5 with a big round of applause. गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि आसरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः Incredible, incredible. There are no words for this performance. Such performances remind us the richness of our cultural heritage and the power of an art in expressing the devotions. As the sustainable development growth, where we have been concentrating to develop the values among the students, is one of the SDGs where we are here to protect the rich culture and heritage of our country. A very big round of applause to all the performers for their outstanding presentation and the mentors who guided them with such perfection. Well done, students. You have brought the real divinity in the ground among all the crowd here. Thank you, thank you, thank you. And these children are trained under the guidance of a classical dance teacher, Mrs. Shravani. And here we have a Mahishasura, our Rakesh sir, a Western dancer. Thank you, girls. You have done a wonderful job. Improvement sometimes brings new awareness. This gives us the feeling of being proud of progress, but also hungry to do even better. I actually did this. This is the statement which gives a feeling of pride and satisfaction and evolves into a better person over a period of time. Coming forward with his feelings about his learning process in Nalanda Vidyaniketan, Master Shashi Nandan is eagerly waiting to share his experiences. So audience, put your hands together to welcome Shashi. Good evening, respected principal, teachers, and my dear friends. I'm Ceci from 5F. Today, I feel happy to share my experience about experiential learning, which also means learning by doing, and the self-learning in our school. Earlier, I used to think that learning only meant reading textbooks and listening in class. But here, experiential learning helped me understand concepts more clearly and remember them for a longer time. Our teachers encouraged us to explore topics on our own, ask questions, and find answers. At first, I felt it was difficult, but slowly I became more confident and independent. I started using books, the internet, and discussions with my friends to explore topics beyond our syllabus, which also made me learn important skills like problem solving, creativity, and critical thinking. I learned how to manage my time, take responsibility for my learning, and to stay curious. Today, I would like to share how LSRW skills, which are nothing but listening, speaking, reading, and writing, have helped me improve through various interactive and ability-based techniques. Listening activities like classroom discussions, stories, and audio lessons have helped me become more attentive. Speaking activities like role plays, conversations, and classroom discussions have helped me gain confidence. I was shy to speak earlier, but now I can express my thoughts more clearly in front of others. Reading different materials like textbooks, storybooks, and articles has helped me improve my vocabulary and understanding. Writing activities like creative writing, note making, and essays have helped me to express my thoughts and organize them. My sentence formation and grammar have also improved, which made me more confident, independent, and better at communication. Co-curricular activities play an important role in our overall growth. Through activities like sports, debates, music, dance, and competitions, we can overcome stage fear, learn to express ourselves freely, and build confidence. They also improve teamwork and cooperation while working in groups to achieve a common goal. I feel proud to be a part of a school that truly believes in holistic development. Our school not only focuses on academics, but also gives equal importance to LSRW skills, co-curricular activities, and experiential learning. I am growing not just as a student, but also as
a confident, creative, and responsible individual who can face challenges in real life. I sincerely thank our respected principal, dedicated teachers, and my dear school for providing such a supportive and inspiring environment. This strong foundation will help us succeed in every stage of our lives. Thank you. Thank you, Shashi. Critical thinking, creativity, collaboration, and communication skills. The four C's which are very important in the present generation, and this is what we are all aiming at through our academic excellence or through our co-curricular activities among the students to make them very confident with all these things through various activities. And now here we have our talented students who are ready for a vibrant fashion show set to the beats of energetic Western music. Our youngsters are all set to walk the ramp with style and grace, showcasing not just trendy outfits, but also their confidence, attitude, and individuality. The collaboration, working in teams is a very important aspect because children, if they know how to work independently, they can move to a certain extent. But when they move in a group, they can reach the goal very easily. And working in teams is a very important aspect in the present generation. So all such type of activities help the children to understand the group members, work with understanding, and bring excellence in the work. Here, through these activities, they're going to develop the collaborative skills, one of the four major skills what the children are supposed to learn. So put your hands together, the audience, put your hands together for this class 4 and 5, and welcome them with a big round of applause. It's with immense pride that we welcome our esteemed chief guest, Sri Kavuri Chaitanya Garu. Sir is the Deputy Collector of NTR District in Vijayawada, Andhra Pradesh. It's my pleasure to introduce Sir. Sir has secured second position in SSC 2009 with 571 marks. He was a student coordinator from Mechanical Branch 2013-14. Selected in various exams like APPSC Group 2, SSC, CGI, RBI Grade B. Selected as Deputy Collector in 2022 batch. It's our honor to have your presence on this happiest day, sir. May I request our Nalandans to present a sapling to sir, welcoming him to grace this occasion. Sir, we warmly and happily welcome you all to grace this occasion, and it's a privilege to welcome you on behalf of Nalanda Vidyaniketan. And now is the time to watch the collaborative skills of classes 4 and 5. It's a fashion, it's a style, not in dresses, but in the confidence. Understand. One thing Nancy can understand. For make them a know me, ambition. Say I want make them a know me, ambition. Cause some of them ask me where me get it from. Say some of them ask me where me get it from. I to them no know it's from creation. I to them no know it's from creation. What a can understand. One thing Nancy can understand. For make them a know me, ambition. Say I want make them a know me, ambition. Cause some of them ask me where me get it from.
never trouble no one. I'm a lady and not a man. MC is my ambition. I come from nice up Jamaican. So Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican. Boy! So Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican. Up on the mic, I go in a 96. In at the right, make we say the lyrics. Well, the heavy sound like Chris's biscuit. You come in on the bass for me so well, well slick. Bam bam. Hey! Say what a bam bam. Bam bam, bam hey, hey, hey. What a bam bam. Say what a bam bam. Bam bam, bam hey, what a bam bam. This woman. Never, 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 never. This woman, oh, never trouble no one. I'm a lady, I'm not a man. MC is my ambition. I come from nice up Jamaican. So Jamaican, 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 so what a bam bam. DJ James. Hey yo, everybody to stop what they doing. Mr. VJ Can. Now if you know you with somebody that you gon' take to the hotel room tonight, say yeah! Meet me at the hotel room. Meet me at the hotel room. Meet me at the hotel room. Meet me at the hotel. Forget about your boyfriend and meet me at the hotel room. You can bring your girlfriends and meet me at the hotel room. Forget about your boyfriend and meet me at the hotel room. You can bring your girlfriends and meet me at the hotel. We at the hotel, hotel, Holiday Inn. 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 Yo! What side you taking me for? Get it on! Where my dogs at? Where we mix for you party breaks crew A? Let's go! What? 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 Let's go! Get it on! Get it on! Get it on! Heart, Lines! Ich komm rein, Raum wird eng. Bass trifft Brust, bis dein Herz nicht denkt. Keine Maske, kein Stil, kein Plan. Nur ein Blick, der dich zerbrechen kann. Hier gibt's kein vielleicht, nur jetzt. Wer stehen bleibt, wird weggesetzt. Bombard laut, Crowd explodes. Floor gibt nach, wenn der Kick hier droht. Ich bell nicht leise, ich bell wie Krieg. Diese Stimme
It's a new generation. Of party people. J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide. Red One. Remix by DJ Khaled. Pump it up and back it up like a Tonka truck. If you go out, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break a sweat on the floor, yeah, we work on the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. Pick your body up and drop it on the floor. Let the rhythm take you out on the floor. You know we're running things tonight on the floor. Brazil, Morocco, London to Ibiza, straight to LA, New York, Vegas to Africa. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Dance the night away, grab somebody, drink a little more. Remix by DJ Khaled. Turn up and down and drop it on the floor. Turn up and down and drop it on the floor. Spectacular performance, mind-blowing, bold, beautiful, stylish, fashionable, confident. Any other words to express about the performance of our kids? Can anyone describe? Elegant, wow. The students itself are telling about the performance. Yes, that's an elegant and spectacular, mind-blowing performance. Boys and girls, you rocked up the stage and you are truly Nalandans, showcasing all the required confidence on the stage before the whole group. Yes, this is what our visionary correspondents wanted. Our students to be confident facing the audience. The wonderful skill which every child needs it. They have dazzled up with a remarkable poise, elegance, and vibrant energy. Each walk on the ramp was a perfect blend of grace and attitude, reflecting not only their sense of fashion, but also their self-confidence and individuality. Kudos to all the youngsters for their outstanding performance and heartfelt appreciation to the mentors who guided them so beautifully. Mr. Satiki, who has trained them, and really it was going to be an unforgettable memory. Children, you made our night today. This evening was really special because of you all. Thank you, and thank you for your wonderful performance. Yes, audience, I could hear only a few people clapping. Are you all awake? Wow. Definitely the small children need that sound because that enhances their confidence. Thank you, kids. And I know most of you are eagerly waiting for the main part of today's program, that is the prize winning ceremony, Crown the Talent. Throughout the year, lots of importance is given to all the subjects and co-curricular activities, performing arts, training the students, having a period in the curriculum, and making them to enjoy the art, learning the skill, and developing themselves from the first day till the end of the year. You could see them, the real caliber of the students, and now it's time to call upon the students to receive their appreciation from our Honorable Chief Guest, Sri Chaitanya Garu. May I take the privilege of
inviting Chaitanya Garu onto the stage and our honorable correspondent, Sri A. Vijaybabu Garu, to appreciate and honor the winners of various events of Class 4. Sir's presence is very important, and we are very thankful to you, sir. In the busy schedule, still you made time and you have given your presence for us to encourage and appreciate the winners of our students. Yes, we all know communication is very important in the present generation, and English has taken a very prior role. So the first event of today is Voices of Vision competition. The winners are Nishant Reddy of 4A Sahna House, and is shared by Sri Nitya as of 4D Tejas House. Voices of Vision English Elocution Competition. The first place goes to Nishant Reddy, Sri Nitya. The second place goes to Lakshika Sood, Sayansh of 4E. The third place is shared among three members, Arna S of 4A, Tuviksh of 4E, Shashinandan of 4F. And the consolation winners are Rugveda N of 4A Tejas House and Sri Raga Aishwarya of 4F Sahna House. And we all knew that we are not just conducting the activities in way, but we have a theme for every activity to develop the skills among the students. And the main theme for the English elocution competition is Dream for a Peaceful Tomorrow. It's a competition conducted among the four houses, Diksha, Maitri, Sahana and Tejas. And let me just tell you about this. First, we have an internal competition, and we select 4 members from each house, and that is inter-house competition. And we have 16 members for every competition, and these are the winners who have proved their communication, their confidence in the presentation before the audience. Kudos to all these winners. Congratulations, children. Yes, audience, a very big round of applause for the winners of Voices of Vision. Thank you, children. And moving ahead to the next event, Spell Bee competition that was held on 25th October. The first place is bagged by Sri Krishna Prasad of 4D Diksha House. Second place goes to Chetan Advik of 4D Maitri House. And third place goes to Nishant Reddy of 4A Sahna House. These are the 3 winners of Spell Bee competition, enabling them to develop vocabulary skills, and the theme is solving word mysteries. They play with the language, and that is how they have become the winners of today. Thank you, children, and kudos for them. Once again, a big round of applause to the winners. This is a moment of great honor and privilege for us to have amidst us a distinguished personality who has been serving society with dedication, integrity and vision. A leader who not only administers but also inspires, guiding the community towards progress and development. Thank you, sir. I request Vijay Babu, sir, to please occupy his seat. And this special occasion of the Crown the Talent, we are fortunate to receive the words of wisdom and encouragement from such an esteemed dignitary. I take the immense pleasure in inviting our respected District Sub-Collector, Sri Chaitanya Kavuri, to address the gathering. So please. So andarki namaskaram. So good evening everyone. Respected correspondent sir, all the teachers, lovely students and all the parents. So very warm good evening to one and all. So firstly, I am very happy to be here, but so when the Nalanda team has called me and invited me, I was hesitant whether to come or not.
they said this is, so this, I think annual day is for 4th and 5th classes. I thought, array, so generally as the anchor earlier has mentioned, so I was sub-collector Vijayawada. So as part of our job, we visit number of schools, be it government schools or private schools, all are one and the same. So we address the gathering. So generally we tend to go to meet 8th, 9th, 10th classes students. We try to explain what was our school life. So 8th, 9th, 10th classes, see generally they are into teens. So we tell them about goal making or goal aiming for a team. First is, so they setting themselves a goal to achieve and what is, how to achieve it, and the success and failure stories, all those things which might influence them and which might help them in achieving their own goals. So after coming here, so and I also need to say that I had the obligation to come here because my niece Yashashvi, she studies in Nalanda in the 1st class. So I also had that obligation to come here. So I will be talking in both English and Telugu. So I'll be talking to both students and parents. So endukante so first general ga I did not prepare any speech. So chinnapillal kada, so వాళ్ళకి respect చెప్దాము, good hygiene చెప్దాము, to respect their parents and teachers, and so మంచిగా చదువుకోవాలి, డిసిప్లిన్గా ఉండాలి, సో జనరల్గా చెప్దాం అనుకున్నాను. బట్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ హియర్, సో ఐ వాజ్ ఆల్సో టాకింగ్ టు చైర్మన్ సార్, అండ్ ఐ సా ద ఫస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ దే ఆర్ మేకింగ్ ఈస్, సో వాళ్ళు ర్యాంప్ వాక్ లాంటిది ఒకటి చేశారు అండ్ డ్యాన్స్ చేశారు, అండ్ ఐ కుడ్ సెన్స్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ దెమ్. సో దెన్ ఐ థాట్, అరే ఐ నీడ్ టు టెల్ సంథింగ్, అండ్ ఐ ఆల్సో ఫీల్ లక్కీ దట్ పేరెంట్స్ ఆర్ హియర్. సో మా ఫస్ట్ ర్యాంప్ వర్క్ we did it in 2015 when we were in BTech final year. So BTech final year 2015 mechanical students ga unnappudu we had that annual fest. So aa time lo first chesamu. So I was a student in AP IIIT Idupulpaya. So ippudu chustunte they are doing it in 3rd class or 4th class and 5th class. So that shows the generation gap, and that shows the improvements in IQ, the education system, the pedagogical improvements which are happening in the present stage. So I think most important thing I would like to emphasize is goal making. So once again, at the end of the day, so what happened, so every student should have a dream, as Abdul Kalam ji was saying. So I had the dream. So when I was studying in 6th class, so I was not ప్రివిలేజ్, సో అంటే ఇప్పుడున్న స్టూడెంట్స్ లాగా కాదు, ఐ వాజ్ ఫ్రమ్ తెలుగు మీడియం. సో టిల్ 8th క్లాస్ ఐ స్టడీడ్ ఇన్ తెలుగు మీడియం. సో నేను 6th క్లాస్ చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక మా సోషల్ టీచర్ ఇండియా మ్యాప్ బాగేశాను, అండ్ ఐ హ్యాడ్ సమ్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్, అండ్ బాగా చదువుతాను, కొంచెం అల్లరి చేసినా కానీ బాగానే చదువుతాను అని చెప్పేసి, సో ఒక ఐఏఎస్ అవ్వాలి, నువ్వు కలెక్టర్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి జస్ట్ ఒక ర్యాండమ్గా మా 6th క్లాస్లో సోషల్ టీచర్, సో ఆ టీచర్ పేరు యోబు సార్, సో ఆయన ర్యాండమ్గా ఒక వర్డ్ నా మైండ్లో వేశారు. సో దెన్ ఐ థాట్, ఓహో కలెక్టర్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి, సో అని చెప్పేసి ఐ వెంట్ అండ్ ఐ ఆస్క్డ్ మై మదర్. సో మా ఫాదర్ అప్పుడే చనిపోయారు. సో ఐ వెంట్ అండ్ ఆస్క్డ్ మై మదర్. సో మా మదర్ కొంత చెప్పారు. ఐ వాజ్ ఇన్ 6th క్లాస్, నాకు కొంచెం అర్థమైంది. సో కలెక్టర్ అంటే ఇది, డిస్టిక్లో నెంబర్ 1 ఉంటారు, సో నెంబర్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ని హెడ్ చేస్తూ ఉంటారు, దీస్ ఆర్ ద వర్క్స్ దే విల్ బి డూయింగ్. సో నాకు 6th క్లాస్, సో అప్పుడు అంత అర్థం కాలేదు, ఓకే అనుకున్నాను. బట్ నా 10th క్లాస్ వచ్చినప్పుడు, సో నా 10th క్లాస్ యాన్యువల్ డేకి ఇలాగే జరిగినప్పుడు, సో మా స్కూల్ సేమ్ అరవింద హై స్కూల్, సో ఇప్పుడు మనం కృష్ణా రివర్కి ఇటు సైడ్ ఉన్నాం, సో గుంటూరు డిస్టిక్ తాడేపల్లి మండలంలోని ఆ స్కూల్లో ఉన్నాను. సో అప్పుడు రాగానే ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్కి అప్పుడు గుంటూరు సబ్ కలెక్టర్ చేస్తున్న సార్ అటెండ్ అయ్యారు. సో అప్పుడు అటెండ్ అయ్యగానే ఫస్ట్ థింగ్ వీఆర్ డూయింగ్ ఈజ్, సో రాగానే ఒక సెన్స్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ కానివ్వండి, టీచర్స్లో కానివ్వండి, ఒక సెన్స్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ కానివ్వండి, ఆర్ ఒక రకమైన అలర్ట్నెస్ చూసి వీ థాట్, ఓహో సో సబ్ కలెక్టర్ ఆర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఆర్ కలెక్టర్ అనేది పెద్ద విషయం అని చెప్పేసి అనుకున్నాం. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ రియాలిటీ.
సో అంటే కొంచెం దాన్ని అచీవ్ చేయాలి అని చెప్పేసి. సో 10th క్లాస్లో ఐ గాట్ గుడ్ మార్క్స్, ఐ గాట్ ఎ సీట్ ఇన్ ఏపీ ట్రిపుల్ అక్కడ చదువుకున్నాము. ఇట్స్ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్, సో 6 years ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్. సో ఎంబైపీసీ చేసాము. దాని తర్వాత ఐ స్టడీడ్ సో బీటెక్ ఇన్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్. సో 2015లో పాస్అవుట్ అయ్యాను. సో 6th క్లాస్ ఐ హ్యాడ్ ఎ డ్రీమ్. 10thలో దాన్ని ఇంకొంచెం సీరియస్గా తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను. అండ్ 2015లో స్టార్ట్ చేస్తే 2022లో ఐ బికేమ్ డిప్యూటీ కలెక్టర్. అండ్ మేబీ ఇన్ సమ్, ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ వెల్, ఇన్ సమ్ 8 years, సో నెక్స్ట్ కమింగ్ 7 to 8 years నేను ఒక డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ అవుతాను. సో డిడ్ ఐ అచీవ్ మై గోల్? బట్ సో ఐఎమ్ టాకింగ్ టు పేరెంట్స్. వై? బికాస్ చిన్నపిల్లలు కాబట్టి. బట్ లైఫ్ ఇంత సింపుల్గా ఉంటుందండి నేను చెప్పినట్లు. సో మీరందరూ కూడా డాక్టర్స్ ఉండుంటారు, సమ్ టీచర్స్ ఉండుంటారు, ఇంజనీర్స్ ఉండుంటారు, బిజినెస్ మెన్ ఉంటారు. బట్ లైఫ్ ఇంత సింపులా? ఇట్ వాజ్ నెవర్ సో సింపుల్. ఇట్ టుక్ 7 years ఫర్ మీ. సో 2015లో నేను బీటెక్ పాస్అవుట్ అయితే 2022లో ఐ బికేమ్ డిప్యూటీ కలెక్టర్. సో ఈ 7 years గ్యాప్, సో సక్సెస్ విల్ బీ, నేను నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ సపోజ్ 50 exams అట్లా రాసి ఉంటే అందులో నేను 5 examsలోనే సక్సెస్ అయి ఉంటాను. మిగతా 45 exams టు బీ హానెస్ట్ ఐ ఫెయిల్డ్. సో ఈ 7 yearsలో ఐ వర్క్డ్ ఫుల్ టైమ్. సో ఐ రోట్ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 2లో లేబర్ డిపార్ట్మెంట్లో ఐ వర్క్డ్ సేమ్ హెచ్ఓడి. సో సేమ్ ఇక్కడే ఉన్న లేబర్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేశాను, పార్ట్ టైం వర్క్ చేశాను. అండ్ డిస్పైట్ ఆల్ దీస్ failures, so I achieved my dream in 2022. So why I am telling this is, goal making అనేది ఇంపార్టెంట్. నాకు యంగ్ ఏజ్లో అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 6th class ఒక డ్రీమ్ ఏర్పడినప్పుడు, డిస్పైట్ ఆల్ దీస్ ఫెయిల్యూర్స్, సో ఐ హ్యాడ్ ఎ డ్రీమ్. నాకంటూ నేను ఒక డ్రీమ్ పెట్టుకున్నాను కాబట్టి ఐ నీడ్ టు అచీవ్ దట్ డిస్పైట్ ఆల్ ద ఫెయిల్యూర్స్. సో యూపీఎస్సీ రాశాను, నేను సివిల్స్ మెయిన్స్ రాశాను, ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్ళాను, బట్ I couldn't clear. So then I again realized, so I started questioning myself. So ekkada నాకు సక్సెస్ వస్తుంది, ఎక్కడ ఫెయిల్యూర్ అవుతున్నాను అని అంటే, సో ఆప్షనల్ హిస్టరీలో నాకు ప్రతిసారి 3 times మెయిన్స్ రాసినప్పుడల్లా హిస్టరీలో మార్క్స్ తగ్గుతున్నాయి కాబట్టి. సో దెన్ సో ఐఏఎస్, సో ఐ థాట్ ఆల్మోస్ట్ గేవ్ అప్, యూపీఎస్సీ ఈజ్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ. సో దెన్ నేను మళ్ళీ కలెక్టర్ అవ్వాలి అంటే ఇంకోటి ఏముంది. సో ఐ హ్యాడ్ దిస్ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1. సో గ్రూప్ 1 యూపీఎస్సీ అండ్ గ్రూప్ 1 రెండు సిమిలర్గా ఉంటాయి. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ఆప్షనల్ ఉండదు. సో ఆప్షనల్లో నాకు తగ్గుతున్నాయి, ఆప్షనల్ ఉండదు కదా, సో వై నాట్ ట్రై ఫర్ ఇట్ అని చెప్పేసి గ్రూప్ 1 రాశాను. సో సక్సెస్ అయింది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ద పేరెంట్స్ అండ్ ఆల్సో ద స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ హియర్. సో ఈ ఏజ్లో ఆర్ ద కమింగ్ ఇయర్స్, పర్టికులర్లీ ద ఐక్యూ ఈజ్ ఇంప్రూవింగ్. సో ఇప్పుడే మనం చూసాము, చాలా వండర్ఫుల్గా పర్ఫామ్ చేశారు. అండ్ మా నీస్ 1st classలో ఇక్కడ నలందలో చదువుతున్న యశస్వి చూస్తే తన ఇంటెలిజెన్స్, సో ఇట్స్ లైక్ ద వొకాబులరీ కానివ్వండి, ఆ గ్రాస్పింగ్ పవర్ కానివ్వండి, బికాస్ వీఆర్ నాట్ ఆల్ యూస్ టు దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో కాబట్టి యూ ట్రై టు మోటివేట్ యువర్ చిల్డ్రన్ అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ద టీచర్స్ టు హ్యావ్ ఏ డ్రీమ్. సో అప్పుడు మా క్లాస్లో ఉన్న 6th class టీచర్ ఏదైతే చెప్పారో దాన్ని బట్టి వెళ్ళాను. సో నా సక్సెస్ క్రెడిట్ ఆఫ్టర్ బికమింగ్ డిప్యూటీ కలెక్టర్, నేను మా పేరెంట్స్ మదర్కి చెప్పిన తర్వాత ఐ కాల్డ్ మై టీచర్ అండ్ ఐ సెడ్, సో నాకు ఈ రూట్స్ మీరు వేసిందని చెప్పేసి. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ద పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్, ఈ ఇంకల్కేషన్ ఒకటి చేయండి ఒక గోల్ సెట్ చేసుకోవడానికి. ద సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ఇంకల్కేషన్ ఆఫ్ గుడ్ హ్యాబిట్స్. సో ఐ వాజ్ సేయింగ్, సో ఈ 7 years పీరియడ్ డిస్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఫెయిల్యూర్స్ ఎలా సక్సెస్ అయ్యాను, థ్యాంక్ యూ. సో వీటికి సో ఈ 7 years పీరియడ్లో వాట్ హెల్ప్డ్ మీ, సో యూ కెన్, సో ఆల్ ద పేరెంట్స్ మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. సో జనరల్లీ ఆఫ్టర్ గ్రాడ్యుయేషన్ వీ గో టు హైదరాబాద్ ఆర్ ఢిల్లీ. సో ఫైనాన్షియల్ లేకపోవడం హైదరాబాద్ వెళ్ళాము. సో మనము మంచిగా ఉండటానికి కంటే కూడా చెడిపోవడానికి దేర్ విల్ బి నెంబర్ ఆఫ్ స్కోప్స్. సో అట్లా నేను ప్రతిసారి ఫెయిల్యూర్ అయిపోయి ఇంకా ఆపేద్దామా, షెల్ వి గో ఇన్ టు సంథింగ్ ఎల్స్, సాఫ్ట్వేర్ ట్రై చేద్దామా ఆర్ సమ్ చిన్న జాబ్కి సెటిల్ అవుతాం అనుకున్న ప్రతిసారి ద వన్ థింగ్ దట్ వాజ్ సేవింగ్ మీ వాజ్ మై హాబీ, రైటింగ్ పోయిట్రీ.
సో I write in Telugu, English, Hindi. సో అంటే ఇట్స్ లైక్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కోట్. సో మీలో చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది, జిమ్ క్యారీ ఈజ్ అ ఫేమస్ హాలీవుడ్ యాక్టర్. సో నేను యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ రాసి నా ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇన్ 2016. ఐ కుడెంట్ గెట్ ఇట్. ఐ వాజ్ ఇన్ ఫెయిల్యూర్ ఉన్నప్పుడు ర్యాండమ్ ఒక ఇంటర్వ్యూ చూసినప్పుడు ఈ సెట్ ఇట్స్ బెటర్ టు హ్యావ్ అవర్ ఫియర్స్ అండ్ పెయిన్స్ ఆన్ ఎ పీస్ ఆఫ్ పేపర్ రాదర్ దాన్ ఇన్ అవర్ మైండ్. అంటే మన బాధలు, భయాలు, కష్టాలు అనేటువంటివి ఒక పేపర్లో మీద ఉంటే చాలా బెటర్ రాదర్ దాన్ మన బుర్రలో ఉంటే దానికంటే అని కూడా. అరే ఐ ఫెల్ట్ ఇది చాలా బాగుంది కదా అని చెప్పేసి దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ మై ఫియర్స్ అండ్ ఒక చిన్న డైరీ లాగా మొదలుపెట్టి ఐ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ పోయిటరీ. సో ఎంత అంటే ఐ వుడ్ లైక్ టు కోట్ ఏ పోయం. సో మీలో చాలామందికి అర్థం కాకపోవచ్చు, బట్ అయినా పిల్లలకి ఒక థింగ్ ఒక చీఫ్ గెస్ట్ వచ్చారు, సంథింగ్ చెప్పారనేది ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాను. సో ఇట్ సేస్ దాని వచ్చేసి షాయరీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో అది నేను రాసిన ఫస్ట్ పోయం. ఇట్ వాజ్ ఇన్ హిందీ. సో చల్ రహా హై జిందగీ, జల్ రహా హై జిందగీ, बहुत किया था ना जाना कैसे, बहुत किया था ना जाना कैसे भूलना, बहुत हुआ था ना जाना कैसे समझना, दुखी से भरी इस संसार में वादा दिया था ना जाना कैसे निभाना, चल रही है జిందగీ, జల్ రహీ హై జిందగీ. సో వన్ నైట్ సో ఇది రాసిన తర్వాత దాని సింపుల్ మీనింగ్ ఏంటంటే జీవితం నడుస్తుంది, జీవితం నడుస్తూ కాలిపోతుంది. ఎందుకు కాలిపోతుంది? సో చాలా మిస్టేక్స్ చేశాను, వాటిని ఎలా మర్చిపోవాలో తెలియట్లేదు. నాకే చాలా ఇంజస్టిస్ జరిగినాయి, నాకే ఎందుకు జరిగాయి అనేది తెలియట్లేదు. సో ఈ దుఃఖంలో నిండిన ఈ ప్రపంచంలో లైఫ్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ సారో అనే దాంట్లో ఎట్ ఐ మేడ్ సమ్ ప్రామిసెస్, ఆ ప్రామిసెస్ని ఎలా నిలబెట్టుకోవాలో తెలియట్లేదు. సో అందువల్ల జీవితం నడుస్తుంది, ఏదో చెలరాయ అండ్ కాలిపోతుంది. దట్ ఈస్ మీనింగ్. సో ఒకనొక నైట్ టైమ్, సో నేను ఫెయిల్యూర్లో ఉన్న టైంలో ఐ వాజ్ స్లీపింగ్. సో ఈ రాసిన పద్యం నేనే ఒకసారి చూసుకొని చదువుకొని, హిందీ ఈజ్ నాట్ మై మదర్ టంగ్, సో అయినా కానీ నేను హిందీలో రాశాను. అరే అండ్ థాట్ ప్రాసెస్ కూడా చూసుకుంటే ఐ వాజ్ క్లియర్. సో నేను చెప్పాలనుకుంది క్లియర్గా రాశాను. అది నేను ఇంత బాగా రాశానే హిందీలో, సో అంటే నా మదర్ టంగ్లో. సో దట్ మీన్స్ నాలో కొంత విషయం ఉంది, ఐ కెన్ అచీవ్ సంథింగ్, సో ఐ షుడ్ నాట్ గివ్ అప్ అని ఇట్లా నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ నన్ను మోటివేట్ చేస్తూ వచ్చింది నా హాబీనే. అండ్ 2022 ఇంటర్వ్యూ టైం వచ్చింది, ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 సేమ్ ఇక్కడే ఉన్న ఎంజీ రోడ్లో మేము అటెండ్ అయ్యాము. అండ్ గౌతమ్ సవాంగ్ సార్ వాజ్ సో ఎక్స్ డీజీపీ సార్ మా బోర్డ్ చైర్పర్సన్. సో 7 years స్ట్రగుల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెండ్. ఐ వాజ్ సో ప్యానిక్. సో చెమటలు వచ్చేసినాయి, చాలా ప్యానిక్. జనరల్గానే ఐఎమ్ ఏ టెన్స్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్, సో నా నేచర్ అట్లాంటిది. సో నేను అట్లా ఉండి ఆల్మోస్ట్ 8 out of 10 క్వశ్చన్స్ ఐ డిడ్ నాట్ టెల్. ఆ టైంలో కూడా నేను రాసిన ఆ రెజ్యూమేలో సెడ్ సో రైటింగ్ పోయిటరీ అని చెప్పేసి, పోయిటరీ రాస్తారా అంటే దెన్ బాల్ వాజ్ ఇన్ మై కోర్ట్. ఐ సెడ్ నేను తెలుగులో రాస్తాను, ఇంగ్లీష్లో రాస్తాను, హిందీలో అని. తెలుగు ఒకటి, ఇంగ్లీష్ ఒకటి, హిందీ ఒకటి చెప్పాను. దెన్ ఇట్ వాజ్ లైక్ ఇట్ వెంట్ ఇన్ మై సైడ్. సో అక్కడ మీ ప్రిలిమ్స్ రాసి, మెయిన్స్ రాసి అయిన తర్వాత దే వర్ నాట్ టెస్టింగ్ ద నాలెడ్జ్. సో ఒక సబ్ కలెక్టర్ ఆర్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ అయ్యి పెట్టిన తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ ప్రెజర్స్ ఉంటాయి, చాలా వర్క్ ఉంటుంది. ఇంత ప్రెజర్తో కూడుకున్న జాబ్స్లో కెన్ హీ సస్టైన్, కెన్ హీ డెలివర్ అనేదే వాళ్ళు చూశారు. సో ఆ ప్రెజర్స్ నుంచి బయటికి రావడం కోసం నన్ను నేను మోట్ చేసుకోవడం, నాకు ఒక హాబీ ఉందనేది ఇట్ హెల్ప్డ్ మీ. సో దట్ హాబీ కెన్ బి ఎనీథింగ్, యూ కెన్ సింప్లీ స్టార్ట్. సో వాళ్ళకున్న యాప్టిట్యూడ్ని బట్టి, సో ఇట్ కెన్ బి డైరీ రైటింగ్, ఆర్ ఇట్ కెన్ బి రైటింగ్ పోయిటరీ, ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ప్లేయింగ్ గేమ్స్. సో మనకు మంచి గ్రౌండ్ ఉంది. సో ఇట్ కెన్ బి సంథింగ్ లైక్ ప్లేయింగ్ మ్యూజిక్. మీరు ఏదో ఒకటి తీసుకుంటా ఉంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ కల్చరల్ ఆర్ మెయిన్ అకాడమిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి, సో ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఎ లాట్. ఫస్ట్ పాయింట్ గోల్ మేకింగ్ చెప్పాను. సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ టు ఇంకల్కేట్ హాబీ, ఒక మంచి హాబీ. ఐ టెల్ యూ, సో మీ అందరూ లైఫ్లో చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యి ఉంటారు, చాలా ఎన్నో ఫేస్ చేసి ఈ స్టేజ్లో వచ్చి ఉంటారు. దట్ హాబీ విల్ బీ అవర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్. అండ్ థర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ I am talking to students now. So dear students, so what is most important thing at the age? So 3rd, 4th and 5th class ante you would be hardly around so I think 8 years, 7 years, 9 years.
సో ఈ టైంలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి? కెన్ సమ్వన్ ఆన్సర్? ఎనీవేస్, సో మీరు చెప్పినా నాకు ఇక్కడికి వినపట్లేదు, బట్ ఐ బిలీవ్ దట్ యు ఆర్ లిసనింగ్. సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ టు లెర్న్. సో మీరు ఇప్పుడు చేయాల్సిన ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ వాట్ ఎవర్ ద న్యూ థింగ్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ టాట్ ఇన్ యువర్ క్లాస్ రూమ్. సో మీ క్లాస్ టీచర్ ఏదైతే చెప్తున్నారో, సబ్జెక్ట్ టీచర్ ఏదైతే చెప్తున్నారో, యూ ట్రై టు లెర్న్ ఇట్ అండ్ యూ ట్రై టు క్వశ్చన్ ఇట్. సో యూ ట్రై టు క్వశ్చన్ యువర్ టీచర్స్, అండ్ క్వశ్చనింగ్ ద్వారానే మీకు ఎక్కువ వస్తుంది. అండ్ యూ ట్రై టు లెర్న్ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ కెన్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ డు నాట్ కంపేర్. సో మీ ఫ్రెండ్స్తో కానివ్వండి, మీ సిబ్లింగ్స్తో కానివ్వండి, మిమ్మల్ని మీరు కంపేర్ చేసుకోవద్దు. అండ్ యూ ట్రై టు లెర్న్ థింగ్స్. సో సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ యు ఆర్ ఆల్ ప్రివిలేజ్డ్. సో నెంబర్ ఆఫ్ స్కూల్స్కి మేము వెళ్తూ ఉంటే వీ సీ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో కానివ్వండి, ఇట్లాంటి స్కూల్స్లో. సో వన్ స్కూల్ ఐ వెంట్. సో అంటే జీకొండూరు ఉన్న స్కూల్లో 6th to 10th క్లాస్ గిరిజన పాఠశాల, దే వర్ నాట్ ఈవెన్ హ్యావింగ్ బెడ్స్. సో బెడ్స్ కూడా లేవు. సో ర్యాండమ్గా రివ్యూ తీసుకుంటానికి వెళ్ళినప్పుడు టీచర్స్ అందరం బయటకు పిలిచి, హాస్టల్ కాబట్టి అమ్మ మీకు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అని అంటే, దే సెడ్ మాకు బెడ్స్ కూడా లేవంటే ఇమ్మీడియట్గా మళ్ళీ సిఎస్ఆర్ ద్వారా మాట్లాడించి బెడ్స్ ఇప్పించాము. సో వై ఐఎమ్ సెయింగ్ ఈస్ యు ఆర్ ఆల్ ప్రివిలేజ్డ్. సో ఇప్పుడు మీకున్న ఫెసిలిటీస్ ఇప్పుడు మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు, బట్ దే ఆర్ నాట్ విత్ అదర్స్. సో యు ఆర్ ఆల్ ప్రివిలేజ్డ్. దీనికి కారణం ఈజ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఈజ్ యువర్ పేరెంట్స్. సో మీ పేరెంట్స్ పడిన కష్టంతోనే మీరంతా ఇక్కడ ఉన్నారు. యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. సో దాన్ని అక్నాలెడ్జ్ చేయండి. సో మీ పేరెంట్స్ కష్టం వల్ల మీరు ఇక్కడ ఉంటున్నారు అనే దాన్ని అక్నాలెడ్జ్ చేసి యూ ట్రై టు రెస్పెక్ట్ యువర్ పేరెంట్స్. సో పేరెంట్స్ చాలా చెప్తూ ఉంటారు, మై నీస్ ఈజ్ సో ఐ మెట్ టు హ్యావ్ కిడ్స్, సో రీసెంట్లీ మ్యారీడ్, బట్ మై నీస్ ఈజ్ వెరీ నాటీ. సో తను చెప్పేది జనరల్గా కొంచెం తక్కువ వినదు. ఈ స్టేజ్లో అది ఫస్ట్ క్లాస్ కాబట్టి. బట్ ఐ థింక్ 4th, 5th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ మీకు కొంచెం అర్థమవుతూ ఉంటుంది. మీ తల్లిదండ్రుల కష్టాన్ని యూ ట్రై టు అక్నాలెడ్జ్ ఇట్. ఓహో, బికాస్ ఆఫ్ మై పేరెంట్స్ ఓన్లీ ఐఎమ్ హియర్ అనేది చూసి వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ చేయండి. అండ్ నెవర్ ఎవర్, సో జనరల్లీ ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఐక్యూ లెవెల్స్ పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి కొంతమంది అనుకుంటూ ఉంటారు, క్లాసులో అల్లరి చేసి టీచర్స్ని కామెంట్ చేసి. అఫ్ కోర్స్ ఐ బిలీవ్ దట్ ఇట్ డజంట్ హ్యాపెన్ ఇన్ నలంద ఎడ్యుకేషన్, ప్రెస్టీజియస్ ఎడ్యుకేషన్స్, ఎందుకంటే డిసిప్లిన్ అవన్నీ ఉంటాయి. బట్ ఎట్ ఉన్నా కానీ సో మీరు ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నాము. ఐ టోల్డ్ మై టీచర్, సో నాకు 6th క్లాస్లో మా టీచర్ చెప్పిన దానివల్ల ఇట్లున్నాను. నాట్ మై మదర్ ఆల్సో డిడ్ నాట్, అంటే నాలో ఉన్న గోల్ అనేది ఫస్ట్ రూట్స్ వచ్చింది అక్కడ నుంచి. సో ఇట్స్ విల్ బీ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ టీచర్స్ యూ విల్ సక్సీడ్. సో మీ టీచర్స్ని రెస్పెక్ట్ చేయండి. అండ్ హ్యావ్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ హ్యాబిట్స్, క్లీన్లీనెస్ నేర్చుకోండి, ఈ లెర్నింగ్ నేర్చుకోండి. రెస్పెక్ట్ ఒక రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్స్గా ఏది ఇక్కడ ఇన్కల్కేట్ చేసుకోండి. అండ్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ దట్, సో ఇంత మంచి పేరెంట్స్ ఉన్నారు, ఇంత మంచి స్కూల్స్ ఉన్నాయి. సో మీరందరూ కూడా డెఫినెట్గా ఐ బిలీవ్ దట్ యూ విల్ ఆల్ బీ సక్సెస్ఫుల్. సో అందరూ సక్సెస్ అవుతారా? సో యామ్ ఐ మేకింగ్ సెన్స్? అర్థమవుతుందా? యువర్ సో నాకంటే మీరు చాలా ఇంటెలిజెంట్, దట్ ఐ కెన్ సే. సో ఐ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ ద స్కూల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ నలంద. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఇక్కడే ఉన్న A+ కన్వెన్షన్స్లో కూడా హానరబుల్ సీఎం సార్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఉంటాము. అండ్ వెన్ ఎవర్ వీ ఆస్క్ వీ గెట్ దిస్ గ్రౌండ్ ఫర్ పార్కింగ్. సో ఇక్కడ పార్కింగ్ యూస్ చేసుకుంటాము. అండ్ ఆల్ ద బందోబస్త్ విల్ బి పొజిషన్ హియర్. సో వీ థ్యాంక్ ద స్కూల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ. బట్ నౌ ఐ అగైన్ కమింగ్ టు పేరెంట్స్. ఒకటి చెప్తాను, సో నేను ఏదైతే స్కూల్లో చదువుకున్నానో అదే స్కూల్లో ఇట్లాగే యాన్యువల్ డేకి ఐ వెంట్ టు యాజ్ చీఫ్ గెస్ట్. సో ర్యాండమ్గా ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్ స్టూడెంట్స్ వాట్ ఈజ్ యువర్ డ్రీమ్. ఇట్లా మెడల్స్ వచ్చిన వాళ్ళని అడుగుతూ ఉంటే చాలా తక్కువ మంది నేను IAS అవ్వాలి, ఆర్ IPS అవ్వాలి, డాక్టర్ అవ్వాలని చెప్తున్నారు. ఐఎమ్ లిజనింగ్ సమ్ ఇన్నోవేటివ్ థింగ్స్. ఒక అతను వచ్చేసి హీ సెడ్ నేను ఒక స్టార్టప్ పెట్టాలి అని చెప్పాడు. సో 9th క్లాస్లో ఉన్న అతను. సో అరే యార్, సో వై స్టార్టప్, ఏం చేయాలంటే నేను ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి, నేనే ఒక 10 మందికి జాబ్స్ ఇస్తాను అన్నాడు. ఓ దెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ షాక్. సో ఐ ఫెల్ట్ గ్రేట్. సో దాని తర్వాత ఇంకొక అతన్ని అడిగాను, ఏమవుదాం అనుకున్నా అంటే నేను ఇంకా ఏం అనుకోలేదన్నాడు.
సరే మరి నేను ఇట్లా ఇదంతా వచ్చి చెప్పాను కదా, ఇది నీ స్పీచ్ ఇచ్చాను, ఇదంతా చెప్పాను, నేను ఇదే స్కూల్లో చదువుకున్నాను, ఇట్లా వచ్చానంటే ఇదంతా వేస్ట్ అంటే నేను ఇప్పుడు ఆలోచిస్తానని చెప్పాడు. సో వై ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఈస్ sky is the limit. So honorable CM sir is talking about quantum technology, quantum valley, AI గురించి చదువుతూ ఉన్నాము. సో ఇప్పుడు సింపుల్ లెటర్ రాయాలంటే వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ద డ్రాఫ్టింగ్ కోసం వర్డ్ ఇవి యూజ్ చేయట్లేదు, సింపుల్గా చాట్ జీపీటీలో పెట్టేస్తున్నాం, లెటర్స్ వస్తున్నాయి. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇంత ఇన్నోవేటివ్ స్పేస్లో అండ్ ఏపీ ఈజ్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ మోడ్. సో వీఆర్ స్టార్టింగ్ అండ్ ఇండియా యాజ్ ఎ హోల్ ఈజ్ డెవలపింగ్. సో ఇలాంటి టైంలో ఐ రిక్వెస్ట్ ద పేరెంట్స్, మీ యాప్టిట్యూడ్, మీ పిల్లల తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత యాప్టిట్యూడ్ ఏంటో తెలుసుకోండి. ఆ యాప్టిట్యూడ్ వల్ల వాళ్ళు తీసుకునే డెసిషన్స్కి యూ ట్రై టు ఎంకరేజ్ దెమ్. సో సో యూ వాళ్ళకి ఎంత కావాల్సి అంటే ఎంత అవేర్నెస్ కావాలి, ఎంత వాళ్ళకి ఆ స్కోప్ కావాలనేది, సో యూ ట్రై టు ఆస్క్ దెమ్ టు స్టడీ ఇన్ ఐఐటీస్, ఐఐఎమ్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో వాళ్ళకి ఆ స్కోప్ వచ్చిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ దే డ్రీమింగ్ ఇట్ ఈస్, సో దెర్ ఈజ్ అ ఛాన్స్. సో ఇంతకుముందు అనుకున్నట్లు డాక్టర్సే చదవాలి, ఎంపీసీఏ చదవాలి, ఆర్ ఇంజనీర్సే అవ్వాలి, ఆర్ గవర్నమెంట్ జాబ్సే చేయాలనే లేదు. సో స్కై ఈజ్ ద లిమిట్. సో అటువంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. సో వాళ్ళలో ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ కూడా క్రియేట్ చేయాలని చెప్పేసి ఐ రిక్వెస్ట్ ద పేరెంట్స్, బట్ డూ నాట్ ఇంపోజ్ యువర్ గోల్స్ ఆన్ దెమ్. సో వాళ్ళ యాప్టిట్యూడ్ ఏంటో చూసుకుని వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేయండి. సో దే విల్ బిలీవ్ దెమ్. అండ్ యూ పేరెంట్స్ అందరూ నేను చూస్తున్నాను, ఐ ఆల్సో టెల్ మై సిస్టర్ అండ్ ఈవెన్ మై మదర్ డిడ్ నాట్ టు మీ. సో మీరు పడే కష్టం, వాట్ ఎవర్ యువర్ పేరెంట్స్ టాట్, డు నాట్ లీవ్ ఇట్ టు స్కూల్స్ మాత్రమే చేయబాకండి. ఎందుకంటే పేరెంట్స్ ఆర్ ద ఫస్ట్ టీచర్స్. మీరు పడే కష్టం కానివ్వండి, ఆర్ ఎల్స్ యువర్ పేరెంట్స్ మీకోసం ఏం చేశారు కానివ్వండి, వాటన్నిటినీ చెప్తూ ఉండండి. యూ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్, తెలుగు భాష యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చెప్పండి. సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్కూల్స్. సో వీఆర్ యూటిలైజింగ్, సో మన మదర్ టంగ్ మీద ఎఫిషియన్సీ వచ్చిన తర్వాతే సో ఆల్ అదర్ లాంగ్వేజెస్. సో అన్నిటికీ అమ్మ భాష, అవసరానికి ఆంగ్ల భాష అన్నారు. సో ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఏ ప్రూవెన్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ అస్. అది కూడా చెప్పండి. ఐ వుడ్ ఆల్సో లైక్ టు మేక్ వన్ కామెంట్. సో ఒక విజయవాడ లాంటి టైర్ 2 సిటీలో మనం చూస్తూ ఉంటే సో డ్రగ్స్ ఈజ్ ఎ బిగ్ ఇష్యూ. సో ఐ డోంట్ థింక్ సో చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు ఇక్కడ, ఇది పెద్ద కాదు కానీ, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ రియాలిటీ. సో పెద్ద స్కూల్స్కి వెళ్ళినా, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో కానీ ఇది కానివ్వండి, సో డ్రగ్స్ ఈజ్ ఎ బిగ్ ఇష్యూ. ఎందుకు ఒక టైర్ 2 సిటీ లాంటిలో కూడా వచ్చేసింది. ఇలాంటి టైంలో కావాలి అని అంటే ఇట్స్ ఎ గుడ్ పేరెంటింగ్ అండ్ గుడ్ రెస్పాన్సిబుల్ టీచింగ్. సో నలంద లాంటి ఒక ప్రెస్టీజియస్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నాము. ఇట్ డజంట్ హ్యాపెన్. ఐ ఆల్సో రిక్వెస్ట్ పేరెంట్స్, మీ పిల్లల్ని గమనిస్తూ ఉండండి. సో ఇట్ ఈస్ ఎ రియాలిటీ. దానికోసం కూడా మనం ఎన్టీఆర్ డిస్ట్రిక్ట్లో కలెక్టర్ గారు కానివ్వండి, సిపి సార్ కానివ్వండి, సో దే ఆర్ టేకింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మెజర్స్. సో దాన్ని కూడా అర్థం చేసుకోండి. అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ టు పేరెంట్స్ అండ్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ ద ఎంటైర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ నలంద ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో మీరంతా సక్సెస్ అయితే మీ పేరెంట్స్కి పేరు వస్తుంది, అలాగే మీ స్కూల్కి కూడా పేరు వస్తుంది. సో థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ. యా, సో ఇప్పటికీ నేను చెప్పింది మీకు వ్యాలిడా లేదని నాకు అనిపిస్తూనే ఉంది. బట్ ఐ ఫీల్ దట్ సమ్వేర్ ఒక పర్సన్ ఇది ఓకే, ఒక పలానా చీఫ్ గెస్ట్ వచ్చారు, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ హిస్ నేమ్, ఐ డోంట్ నో ద డెసిగ్నేషన్, బట్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ విష్ దట్ మీలో ఒకళ్ళు మళ్ళీ ఇదే నలంద స్కూల్కి ఒక యాన్యువల్ డేకి మీరు గెస్ట్గా వచ్చేసి యూ హ్యావ్ టు సే దట్ సో నేను ఇదే స్కూల్లో చదువుకున్నాను, నాకు ఇలాంటి ఒక డ్రీమ్ వచ్చింది, ఐ అచీవ్డ్ దిస్ అండ్ ఐ హ్యావ్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ స్కూల్. చేస్తారా? గుడ్, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. It's truly a moment of gratitude for all of us. On behalf of our entire institution, I extend a heartfelt thanks to our esteemed chief guest for his inspiring and thought-provoking words, and these are also very inspirational and motivation. Thank you, sir. Thanks for gracing this occasion. So now, audience, get ready to turn up the energy and feel the rhythm like never before. Culture is not just thing we inherit, it's something we carry forward, protect, and celebrate. Tonight, we bring you a performance that's more than just movement. It's a journey through time, a journey that reflects the richness of our roots and the responsibility we hold to preserve them for generations to come. Our dancers, Mr. Sachiki and Mrs. Shravani, with their dedication and passion,
They are going to become the storytellers, bridging the gap between the past and the present through their art. They remind us that while the world evolves, our heritage remains our foundation. Please join your hands together in welcoming our talented performers as they present a dance on the preservation of heritage and culture. Students, are you all eagerly waiting for your sir's performance? Shravani ma'am's performance? Then a very big cheer welcoming them, and you're going to have a great surprise because you are not going to see Satyaki sir or Shravani ma'am. Let's see who they are going to be on the stage at this moment.
undoubtedly it was an elegant and excellent, mind-blowing, outstanding performance. Any doubts, parents? Your children are under the guidance of these teachers, and we should really thank our management for providing such dedicated, courageous, and patient, wonderful, skilled teachers for all your students. Thank you, Satiki sir, and thank you, Shravani ma'am. It's not an easy thing because having the paint over the body, carrying all this jewelry in a different style, that shows their passion and dedication for the work what they're going to do. And these are the skills that they are going to imbibe in your children too, because we know excellence by virtue. Nalanda is known for it. We teach children. No, we don't teach the children, but we show the children through our actions. And when the children look at these, yes, they know to perform arts, to become skilled art people, we need patience, we need dedication. This is what our teachers are going to teach the children. Thank you, sir, once again, and I think they need a very, very big round of applause. Wonderful, wonderful, and wonderful. Thank you, sir. Yes, under the guidance of these teachers, once again, we are going to rock the stage. Get ready to charge your batteries, parents. I think you're all sitting dull, right? Now your battery is going to be charged. We are going to watch the rhythm never before, like we have celebrated tradition, we have embraced culture. And now it's time to switch gears and dive into the world of electrifying beats and unstoppable moves. Our trained dancers are all set to set the stage on fire with the dynamic moves and vibrant energy. So hold on your seats. I think you're not going to sit. You're going to stand and dance. If you are not doing it, you are not the real enjoyable audience for the children. I know by the end of this, most of the audience will be standing and clapping it. So put your hands together to welcome Class 4 children for their Western dance. Three, two, one. I want a jalva. I wanna jalva. Music. दूल्हे की सालियो हरे दुपट्टे वालियो दूल्हे की सालियो हरे दुपट्टे वालियो दूल्हे की सालियो हरे दुपट्टे वालियो जूते दो पैसे लो जूते दो पैसे लो Let's go.
was like a rock song. ఒక్కొక్క క్షణము నాలో నా గెలిగిందే తెల్లారే ఉదయం సందేళ ఆకాశం నీకోసం వేసారే Start music. Okay, mama. Now tune change. और दिखा तू तुझे मेरा वाला डांस ये मेरा वाला डांस और दिखा तू तुझे मेरा वाला डांस ये मेरा वाला डांस और दिखा तू तुझे मेरा वाला डांस ये मेरा वाला डांस
dance. Yeah, 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 mera wala dance. Banaju. Yeah, mera wala dance. Banaju. Oh my God, oh my God, oh my God, there is no words for it. Yes, audience, I'm not going to speak anything about it. I just wanted to listen through your words. Anusha ma'am or Priyanka ma'am, please can you come here once? Pass on the mic to the audience and let's listen through their words. Any of the audience, you are welcome to speak about this. We have Dakshit with us. It's fantastic, wonderful, breathtaking performance. Breathtaking performance. Yes. It's awesome. Awesome. We thank our chief guest, Sri Chaitanya Garu. I request our principal ma'am, correspondent sir, to present a small token of love on behalf of Nalanda Vidyaniketan. Sir, your presence is greatly a happy moment for us. Thank you for providing your time in the busy schedule, and through your words and inspirational words, you made our evening and you inspired our children with your motivation words. Thank you for gracing this occasion. Turn up the speakers. Turn up the speakers. You're going to witness someone who sees this school is not just an institution, but a second home, filled with comfort, growth, and belonging, and he is ready before us. With great pleasure, I invite our student whose thoughts beautifully reflect love and connection towards this institution to come forward and share his words with us. Put your hands together to welcome Lakshmi Ashrit. అందరికీ శుభ సాయంత్రం. నలంద విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఆచార్య నాగార్జునుడు స్థాపించారు. దీనిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని 1998వ సంవత్సరంలో నలంద విద్యానికేతన్ అనే పాఠశాలను స్థాపించారు. కేవలం పుస్తక పఠనానికే పరిమితం కాకుండా సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ పద్ధతి ద్వారా మేము ఎన్నో పాఠ్యాంశాలను ఇతర విషయాలను నేర్చుకుంటున్నాము. మేము చిన్నతనం నుంచే వాల్యూ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ నేర్చుకుంటున్నాము. అనగా ఇతరులకి సహాయం చేయటం, నీతి, నిజాయితీ ఇలాంటివి ఎన్నో ఈ పాఠశాలలో మేము నేర్చుకుంటున్నాము.
మా పాఠశాలలో ఎన్నో క్రీడలు, కళలు మరియు నైతిక విలువలను మిళితం చేసి బోధించడం జరుగుతున్నది. లైఫ్ స్కిల్స్ ద్వారా మేము ఎన్నో పాఠ్యాంశాలను, ఇతర విషయాలను నేర్చుకుంటున్నాము. డిజిటల్ అభ్యసనం ద్వారా, ట్యాబ్ల ద్వారా విద్య నేర్చుకునే సౌకర్యాన్ని మా పాఠశాల వారు మాకు కల్పించారు. భవిష్యత్తులో విద్యార్థులని మంచి పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడమే నలంద యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇటువంటి విద్యా సంస్థలో ముఖ్యంగా ఈ ప్రైమరీ విభాగంలో మాకు ఎన్నో విషయాలను ఎంతో ఓర్పుతో నేర్పించిన మా ఉపాధ్యాయులకు నా నమస్సుమాంజలి తెలియజేస్తున్నాను. ఇంతటి ప్రశాంతకరమైన వాతావరణంలో విలువలతో కూడిన విద్య నేర్చుకున్న నేను ఈ ప్రైమరీ విభాగంలో నాకు ఎంతో ఇష్టమైన ఉపాధ్యాయుని వదిలి వెళ్తున్నందుకు బాధగా ఉన్నప్పటికీ ఇంకొక మెట్టు పైకెక్కి నలంద యొక్క పేరు ప్రతిష్టలను నిలబెట్టాలనే సంకల్పంతో ముందడుగు వేస్తున్నాను. నలంద ఇది విజ్ఞాన వినోదాలకు, సాంకేతికతకు మారుపేరు. జయ హో నలంద. ఇటువంటి విద్యా సంస్థలో నేను ఒక భాగమైనందుకు ఎంతో గర్విస్తూ ఈ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నేను మీ లక్ష్మీ ఆశ్రిత్. Thank you, Ashrit. That's lovely to listen. I know these words are not only from the hearts of Ashrit, but from every student too. Thank you once again, Ashrit. Now may I take the privilege of inviting the distinguished correspondent, Sir, Sri A. Vijayawada garu, onto the dais to appreciate and honor the winners of various events. Sir, please, we welcome you onto the dais. I call upon Vihan of Class 1, who has secured Olympiad Rank 1 in SKGK, to come forward onto the dais and receive the appreciations from our correspondent, Sir. And may I also request our Principal Ma'am to accompany Sir in appreciating the winners of various events. Vihan of Class 1, who has secured Olympiad Rank 1 SKGK. Next, we are moving to Class 3, Math Quiz Competition. The winners are from Sahna House. Harshavardhan of 3A, Sanjay Kartikeya of 3B, Nashvita of 3C, Danvika of 3D, Dhruvanshi of 3F, and Sivatejas of 3G. These are the winners of Math Quiz Competition of Class 3. It's also shared by Tejas House, Rishit Nanda of 3D, Hem Kishan of 3C, Srinivasa Shanmukh of 3C, Medhansh Krishna of 3B, Bodhan Reddy of 3F, and Bhargav Chandan of 3H. Congratulations to the winners. Sahna and Tejas have secured the same mark and they have become the winners of Math Quiz Competition. The runners are Maitri House contestants Ishika Velivela of 3A, Janvika Sri of 3A, Pratik Kartikeya of 3B, Hanish of 3C, Monvita of 3F, and Anay Aditya of 3G. Congratulations to the winners of Math Quiz. The next, we are moving towards the prize distribution of Class 4, English Quiz Competition, Word Art Arena. Thank you, children. Congratulations. Harsha, you can come from this. The next event, Word Art Arena Competition, that was conducted on 8th November. The winners are from Maitri House, Arna of 4A, Sindhura Lakshmi of 4B, Ayansh of 4C,
Gnanacharan of 4D, Tuviksh of 4E, Shashinandan of 4F. We have conducted this competition with a theme of a love for discovering new words and expanding one's language skills. Congratulations to the winners of Word Art Arena, Maitri House contestants. Thank you, children, and congratulations once again. Let me call upon the runners, and they are the contestants of Tejas House. Hanvitram of 4F, Sri Nitya of 4D, Aparajita of 4D, Lakshmi Adya of 4A, Yashvi of 4E, and Siddhiksha of 4B. Congratulations, the runners of Word Art Arena. Each child is enthusiastic, each child is very spontaneous, and they are very rapid at answering the rapid fire too. Congratulations, dear children. Moving ahead to the next event of today, expository writing, and the winners are, the first place is bagged by Lakshmi Adya of 4A Tejas House. It's shared by Soham Satapati of 4F Maitri House. The second place goes to Rigveda 4E Tejas House, and Lakshika Sood also has shared it from Diksha House. The third place goes to Tanvita of 4B Diksha House, and the consolation winners are Advait of 4A Diksha House, Tuviksh Subhashree Ratan of 4E Maitri House. Congratulations, the creative writers of class 4. And the theme we have is about the school safety, digital safety, cyber safety, and environment safety. These are the topics which are being given for the students to showcase their creative writing skills. Congratulations to the winners of expository writing. Thank you, children, and moving ahead with the next competition, NVN Gems Science Quiz Competition that was held on 31st January, and the winners are Maitri House. Call upon the contestants of Maitri, Tuviksh, Priyam, Gnanacharan, Chetan, Ritvik Siva, and Hadvita. Congratulations to the winners of Maitri House. They played with an they are critical, they have thought critically, they have answered very quickly, rapidly, and they have showcased their excellent skills throughout the quiz time. And you can see Tuviksh very happily, excitedly giving a pose to his parents. That is the confidence what, and that's the happiness what they get when they become the winners of various competitions. Let me call upon, congratulations children, and let me call upon the runners, and it's shared between two houses. The runners of Science Quiz Competition are Sahana House and Tejas House. The Sahana House contestants Nishant Reddy of 4A, Varun of 4D, Sayansh of 4E, Srikar of 4E, Sri Raga Aishwarya of 4F, and Mokshasri of 4G. This shows their interest towards science, and it's about the daily science learning. Congratulations, dear contestants of Sahana House. The day of competition was very interesting and exciting because not even one student is sitting quietly. They were very high in the energy of knowledge, and they've been answering quickly and enjoying the whole quiz time. And it's a great time for all the teachers who are present over there, the quiz master, and even the parents too. Children, enjoy the quiz time. Congratulations, Sahana House.
May I call upon the next runners of science quiz, Tejas House contestants, Tanish a 4B, Sai Saurya a 4D, Saket a 4E, Ravisha Pai a 4F, Janvika J a 4A and Ashwi a 4E. Congratulations to Tejas House. And all class 4 children have wonderfully put on a exhibit show of on the science competition on the science day. Class 4 have put on their exhibit. They have exhibited these science experiments in a wonderful way that shows their interest in the subject of science. Moving on to the next competition, Hindi elocution competition that was held on 27th December. May I call the winners? The first place is bagged by Lakshika Sood and the second place goes to Sayansh. Third place goes to Sheikh Rafia and is shared by Ruhan Asnani and also Advik Gupta. And the consolation winners are Soham Satapati, Ritvik Parikh and Priyam. Congratulations to the winners of Hindi elocution. And the theme we have is highlighting the contributions of famous poets. Children will be they'll be able to know about the poetic things of various poets. They'll be knowing about different poets and the poems written by them. These are the small poets. The upcoming poets of Nalanda Vidyaniketan, as our chief guest has said, yes, start writing about your views, about your feelings. Definitely you become a poet. Congratulations, dear children of Hindi elocution competition. Thank you, children. Keep smiling, be confident. Moving ahead to the next Telugu elocution competition, let me call upon the winners. First place is bagged by Jnaneshwar Naidu. Second place goes to Lakshmi Adya. It's also shared by Sahasra Vyas. Third place is shared between Dhruva of 4B Sahna House and Gaganashruti of 4B Sahna House. The consolation winners are Parinita of 4A Maitri House and Janvika of 4A Tejas House. The upcoming Telugu poets of Nalanda Vidyaniketan. Congratulations, children. It's time to call upon the confident fashion dolls of class 4. Fashion icon competition. The first place is bagged by Sri Raga Aishwarya and her team. Let me call upon the team members: Karthik Sritesh, Bibash Raut of 4C, Ritvik Parikh of 4F, Chandana Varalika of 4A, 4F, Misty of 4E, Pranay Nanda of 4A, Tanashwi of 4G. The theme is Kanchipuram Pattu sarees, identifying the culture of our Indian system. Symbolic fashion icons before us, throwback the trends and nature's symphony is the theme for the fashion icon competition. Congratulations, dear kids. Be active, be energetic and be confident the same way, and as you go to the next events, next classes, all your skills ought to be enhanced. Thank you, and it's also shared by Lavisha Jain and her team, projecting the theme of childhood. Lavisha Jain, Joshika Gantasala, Shalini Reddy, Varun Karthik, Abhinav Reddy and Hanvika Reddy, representing Maitri House. We should really appreciate the parents and the teachers
who have taken a lot of effort in making all these class 4 children to look bold, beautiful and confident. And we can never forget the day of fashion icon because the whole campus was beautiful looking at these confident children roaming around the blocks very colorfully and gracefully. Call upon Hanmika Reddy and her team with the theme Celebrities. Call upon Varun, Janvi Sharma, Ruhan Asnani, Safa Naeem, Jnaneshwara Naidu and Venkata Roshni of 4F representing Sahna House. Congratulations to the team. I know there is no end for this confident winners. Still we have a lot of people. So let us congratulate the Sahna team and call upon once again the team of Maitri, Shashi Nandan Reddy, Parinita Mahan Kali, Laukya, Tedwit Nandan, Devansh Sai, Akshara Parvataneni, Hadvita, Hadvita, representing Nalanda Awards Show. The theme is Nalanda Awards Show, Maitri House. Definitely we need to thank our management for providing such a platform for our students to enhance their skills and project their talent. These little steps definitely become a bigger impact in their minds and they become more confident as they grow up. Thank you children, and let me call upon the second place winners, Avni Jain and her team. Avni, Ananya Tiwari, Kavya Sanvita, Varshida and Naina Susan with the theme of Sky representing the nature, Sahna House. Congratulations to the second place winners, Sahna House. Now it's time to call upon the third place winners, Rugveda 4A, Sai Sahasra of 4F, Rishika Josh of 4F, Vasvik of 4C, and Gautam P of 4C with a Halloween theme representing Tejas. Congratulations to Tejas House. And is also shared by another team, Sri Nitya of 4D and Devansh Alamanda with a cowboy and cowgirl team who has also secured third place. And let me call upon the remaining members to Mokshit Nitya of 4C, Vedloya of 4D, Mokshan of 4E, Leela Varshini of 4A. Congratulations. It's not just a display of the walk, it's not just a display of the fashion, it's not just the display of their attire. They have introduced themselves with a wonderful speech and they have also answered the questions, and that was really wonderful to see the spontaneity. So we have the winners for excellent intro, supporting contestants with good attire. Arna S of 4A, Aradhya of 4A, Joshnika of 4D. The theme of Cruella. It's not just a small competition. They have reminded us about the Miss World or Miss Universe competition, and each one of them have come wonderfully dressed up and they have spoken very confidently. Now we have the next winner for the beautiful hair, Lohitaksha of 4A, who has represented herself as Barbie from Diksha House.
And we have Master Confident Punit Sri Kartikeya of 4B. Very confident. And for good Western attire, for the Western style, we have Hemalata of 4B, Dikshasri of 4G, Charan Aravinda Priya of 4G, Divyanshi of 4D, Janvika of 4A, and Shravika of 4F. Congratulations, dear children. Keep going to the next heights. With this, we have come to the end of all Class 4 events. And I know all the parents, please be seated and enjoy the next part of the performance. Also, we have lots of things of Class 5. So keep encouraging the students by sitting and enjoying the performances of our students. Thank you, ma'am. I thank our principal, ma'am, for appreciating the winners. And it's time to request our correspondent, sir. May I humbly invite you, sir, to address the gathering with your valuable message. Very good evening to all of you. Very good evening to all of you. I know that it's not the time to have some speeches, but it's an occasion that I need to tell my formal words without taking much of your time, not more than 5 minutes. Please, bear with it. I know that most of you, being the parents, all of you have come to see how best your children are performing and how they are excelling, and it's a natural desire. There is nothing wrong in it. But at the same time, what is happening and how the things are to be is being explained by Deputy Collector for Investments and Projects, Mr. Chaitanya, who left just now, that his message is not for the students, it is for the parents. He was trying to explain most of the time what the parents need to understand. Of course, during his journey between 15 and 22, that 7 years, how his life has been changed and what are the difficulties he has faced, he has come across, and all such events he explained. But I know that certainly some parents, they enjoyed, they would have received in the right sense. But again, I am reiterating the same, not much. When it comes to what the children requires, or what is that as a parents, what is the role of the parent as the fourth stakeholder of the teaching and learning process? In the sense, ఈ చదువు నేర్పటం అనే దాంట్లో హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ అనే విధానాన్ని 98లో మేము ప్రవేశపెట్టి ఇక్కడ ఈ స్కూల్ స్టార్ట్ చేస్తే ఈ స్కూల్లో అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా వితౌట్ ఎనీ డీవియేషన్ హోలిస్టిక్ అనే విధానాన్ని మాత్రమే కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటే ఇప్పటికీ మేము సాధించిన ప్రగతి ఏమిటి అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్ అయితే దాని ఇంపార్టెన్స్ ఎంత ఇంప్రూవ్ అయింది అని చెప్పాలి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఆయన చెప్పిన దాంట్లో ఆయనకి చదువులో రాకపోయినా కొన్నిట్లో పోతున్నాయి, కొన్ని సబ్జెక్ట్స్లో ఫెయిల్ అవుతున్నానని తెలిసినా ఆయన డైవర్ట్ చేసుకుని వేరే తనకున్న పొయిటిక్ వాల్యూస్తో హౌ హీ ఈజ్ ఏబుల్ టు సెక్యూర్ హిజ్ ఐఏఎస్ అనేది ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇప్పుడు మీ అందరితో కూడా నేను మీ అందరికీ చెప్పవలసిన ఒకే ఒక ఆస్పెక్ట్ ఏమిటి అంటే పిల్లలు చక్కగా చెప్పారు వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ద స్కూల్ అని. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పేరెంట్స్, దోస్ హూ హ్యావ్ కమ్ హియర్, దోస్ హూ హ్యావ్ అడ్మిటెడ్ దేర్ వార్డ్స్ హియర్, మీ అందరికీ తెలుసు మీరు ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చారనేది. కానీ ఇంకా ఈ హోలిస్టిక్ ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్, స్కిల్ ప్రమోషన్, లేదే కాంపిటెన్సీ బేస్డ్ లెర్నింగ్, ఇలాంటి పదాలన్నింటినీ అర్థం చేసుకోకుండా, అంటే ఇన్ ద సెన్స్ స్కూలు అంటే మంచి మార్కులు వస్తే బాగుండు అని అనుకుంటారు.
ఎందుకనే మీరందరూ అది కోరుకుంటారు కాబట్టే ప్రిన్సిపల్ మేడం చక్కగా వాడు చూపించారు. ఏమండి మా స్కూల్లో నిన్నే 10th క్లాస్ రిజల్ట్ వచ్చినాయి, ఎంతమందికి 492 వచ్చింది, ఎంతమందికి 487 వచ్చింది, అలాగే 90% 400 and above ఎంతమంది ఉన్నారు, ఇవన్నీ చూపించారు. అవన్నీ చూపించినప్పుడు మీరు ఒక విషయం అర్థం చేసుకోవాలి. 492 కానివ్వండి, 490 కానీ, 98 కానీ ఇవన్నీ మార్కులే. దానివలన పిల్లలకు వచ్చేది ఏమీ లేదు. దానివలన పిల్లలు ప్రయోజకులుగా అవుతారు అని మీరు అనుకుంటే మాత్రం అది కరెక్ట్ కాదు. అది తెలిసే మేము మొట్టమొదటి నుంచి ఒకటే విషయాన్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నాం. ఆ ప్రమోట్ చేసే విధానం ఏమిటి అని అన్నప్పుడు మేము సింపుల్గా మేము చేస్తుంది ఒకటే, నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్, సబ్జెక్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్. దానికి ఇవ్వాల్సిన ఇంపార్టెన్స్ దానికి ఇస్తూ, దాంతోపాటు వాళ్ళకి కావాల్సిన స్కిల్ ప్రమోషన్ అనేది మేము చెప్తుంటే, వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై స్కిల్ ప్రమోషన్, వాట్ ఈజ్ దిస్, ఆడిస్తారు పాడిస్తారు వాళ్ళు ఏందే వీడియోలు చూపిస్తారు అనే క్రిటిసిజం నా మీద వచ్చేది. ఇప్పుడు ఏదైతే ఇక్కడ స్టేజ్ మీద ఫార్మేషన్స్ చేస్తున్నప్పుడు క్లాసికల్ అవనివ్వండి, వెస్ట్రన్ అవనివ్వండి, లేకపోతే ఇంకా అదర్ గేమ్స్ అవనివ్వండి, స్పోర్ట్స్ అవనివ్వండి, ఎందులో అయినా సరే స్టేట్ మొత్తంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా, స్టేట్ లెవెల్లో, నేషనల్ లెవెల్లో, లేకపోతే డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా నలంద వాళ్ళు ప్రైజ్ బ్యాక్ చేయకుండా వెనక్కి రావడం లేదు. దానికి కారణం ఏమిటి అంటే వాళ్ళకు ఉన్న ట్రైనింగు, వాళ్ళకు అందులో ఇస్తున్న ప్రావీణ్యత, దానికి కావాల్సిన టీచర్సు వాళ్ళందరూ ఉన్నారనేది కరెక్ట్ అయితే, అసలు వాటిని ఎంతమంది పేరెంట్స్ రియల్గా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు అంటే, ద చిల్డ్రన్ హూ ఆర్ ఆల్ పెర్ఫార్మ్డ్ హియర్ ఆన్ ద డయాస్, by the time they go to secondary, they become fatty. రీజన్, వాళ్ళని 2వ ఫ్లోర్ నుంచి 3వ ఫ్లోర్లోకి బ్యాగ్తో ఎక్కుతుంటే తల్లిదండ్రుల హృదయం బ్లీడ్ అయిపోతుంది. వాళ్ళని ఎవరిని కష్టపెట్టనివ్వరు, ఎవరిని పరిగెత్తనివ్వరు, ఎవరిని ఆడనివ్వరు, ఎవరిని ఎండ తగలనివ్వరు, ఎవరిని మిగతా పిల్లలతో కలవనివ్వరు. దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళందరూ వెళ్ళి ఏ ఫోన్కో కన్ఫైన్ అవ్వడము, ఏ టీవీకో కన్ఫైన్ అవ్వడం, మళ్ళీ టీవీ ఎందుకు చూస్తున్నామని వాడిని కోప్పడడం, వాళ్ళు హర్ట్ అవ్వడం, ఇలాంటివన్నీ జరుగుతున్నాయి. కానీ బేసిక్గా వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏ స్కిల్ అన్నది ఒక తప్పు కాదు, లేదే కోకరిక్యులర్ యాక్టివిటీ అన్నది ఒక ఎసెన్షియల్. మల్టీడిసిప్లినరీ లెర్నింగ్ అనేది ఏదైతే ఇప్పుడు NEP 20లో ప్రపోజ్ చేసి కాంపిటెన్సీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ని ప్రమోట్ చేయమని చెప్తున్నారో, దానికి ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏమిటి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ జరుగుతున్నవన్నీ దానికి అవసరమైనవి. అవన్నీ ఇప్పుడు 20లో అది వాళ్ళు మనకి ఒక డాక్యుమెంట్ రూపంలో నేషనల్ లెవెల్ ఎడ్యుకేషనిస్టులు అందరూ కలిసి దాన్ని ఒక డాక్యుమెంట్ రూపంలో ఒక 48 సంవత్సరాల తర్వాత రిలీజ్ చేసిన మార్పు అది. అప్పటి వరకు భారతదేశంలో చాక్ అండ్ టాక్ సిస్టమ్, రోట్ లెర్నింగ్ మెథడాలజీ కాకుండా మార్పు చేసింది ఎప్పుడూ లేదు. అలాంటి మార్పుని మేము ముందుగానే 2015 నుంచి బిగిన్ చేస్తే ఈ రోజున మేడం గారు ఇచ్చిన షీట్ ఏదో ఒకసారి చూపించగలిగితే ఐ విల్ బీ హ్యాపీ. మేడం గారు షీట్ చెప్పి, ఏమండి ఇందాక మేడం గారు డిస్ప్లే చేశారు మార్క్స్, అది ఒకసారి మీరు చూపించగలిగితే అట్లీస్ట్ ఐ ట్రై టు కోరిలేట్ వితౌట్ టెల్లింగ్ ఓరల్లీ, విజువల్గా కూడా చూపించితేనే నచ్చుతుందనే మేమందరికీ ప్రొజెక్టర్స్ పెట్టి వాట్ టీచర్స్ ఆర్ టీచింగ్ అన్నదాన్ని మళ్ళీ వాళ్ళకి అందులో వీడియోస్ రూపంలో చూపించి వాళ్ళు అర్థం చేసుకునేలాగా చేయటం అనేది దట్ ఈజ్ కాల్డ్ డిఫరెన్షియేటెడ్ లెర్నర్స్ అంటారు. ఇప్పుడు నేను చెప్పేటప్పుడు మీ అందరూ కూడా ఎక్కడో ఆలోచిస్తుంటారు, కానీ కొంతమందికి అర్థమవుతుంది, కొంతమందికి అర్థం కాదు. అదే చూపిస్తూ చెప్తే డెఫినెట్గా అర్థమవుతుందని దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ విజువల్ లెర్నింగ్, అంతకుమించి ఏం లేదు. ఇక్కడ మీరందరూ చూస్తే అర్థమవుతుంది. 492, 490, 488 అన్నీ చెప్పి ఆఖరిలో ఏమన్నారంటే, ఏమండి 492, 490 వచ్చినాయి అంటే ప్రతి స్కూల్లోనూ మంచి పిల్లలు ఉంటారు. మెరిటోరియస్ స్టూడెంట్ ఈజ్ బౌండ్ టు గెట్ స్టేట్ ర్యాంక్ అండ్ హీ ఈజ్ బౌండ్ టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్. దట్ క్రెడిట్ డస్ నాట్ గో టు ది ఆర్గనైజేషన్, ఇట్ ఈస్ ది క్రెడిట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్. ఏ మెరిటోరియస్ స్టూడెంట్ ఈజ్ బౌండ్ టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్. కాబట్టి వాటిని పేపర్లో వేసుకుని మా స్కూల్ గొప్పది, మేము ఇది చేసామని చెప్పడం అనేది, నాకు మా టీచర్స్ అందరూ నాకు మెసేజ్లు పంపి, ఏమండి మాకు ఒక 5 సంవత్సరాల క్రితం మాకు ఇన్ని మార్కులు వచ్చినాయి, అన్ని మార్కులు వచ్చినాయి అని చెప్పి ఫస్ట్ మనమేనండి, గత 5 సంవత్సరాలుగా విజయవాడలో సిటీ టాపర్ మనమేనండి అంటే నేను ఐ ఎవర్ రెస్పాండెడ్ టు దెమ్. వాళ్ళందరూ నా మీద చాలా కోపం వచ్చి ఈయనంత దుర్మార్గుడు లేడని తిట్టడం జరిగింది. అయినా సరే నేను ఒకటే చెప్పాను, అది కాదు మన ఉద్దేశం. మనం నిజంగా మన స్టాండర్డ్స్ బాగున్నాయి అంటే
అది కావాలని చెప్పాను. ఏదంటే 99 స్టూడెంట్స్ హూ సెక్యూర్డ్ 450 మార్క్స్ అండ్ అబౌవ్ అన్నది మనకు చేయవలసిన మార్కు. అంటే ప్రతి పిల్లవాడికి కావాల్సిన స్టాండర్డ్ ఏమిటి అనేది ప్రమోట్ చేసినప్పుడు ఆ ఆర్గనైజేషన్ నిజంగా ఫ్లరిష్ అయినట్లు. అలా కాకుండా 1-2 విద్యార్థుల్ని మాత్రమే లేనిదే వాళ్ళకున్న తెలివితేటలని పేరు చెప్పుకుని మనం బతకటం అనేది కాయ పేరు చెప్పుకుని చెట్టు పేరు చెప్పుకుని కాయలు అమ్మడం అన్నలాగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ ద వే. కాబట్టి ఏదైతే సెల్ఫ్ లెర్నింగు లేనిదే స్కిల్ ప్రమోషను అని చెప్తున్నారో అందులో ఆయన చెప్పినప్పుడు ఇందాక జాయింట్ కలెక్టర్ గారు చెప్పినప్పుడు ఒక విషయం చెప్పారు. మేమందరం డిగ్రీ అయిపోగానే పీజీ అయిపోగానే ఢిల్లీ వెళ్ళి సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు బాగుపడటానికి ఎన్ని లక్షణాలు ఎంత అవకాశం ఉందో చెడిపోవటానికి కూడా అంత అవకాశం ఉంది అని చెప్పారు. అంటే that 5 years period is most crucial where they were trying to promote their skill, upskilling themselves to face this civils exam. But whereas here, right from first class, our children are upskilling themselves to reach the goal of their life and then to reach the pinnacle which they are going to, whatever it may. గత రాబోయే 5 సంవత్సరాల్లో ఏం జాబ్స్ ఉంటాయి, 10 సంవత్సరాల్లో ఎలాంటి జాబ్స్ ఉంటాయి అనేది నోబడీ నోస్ ఇట్. బట్ వాటన్నిటికీ కావాల్సిన ప్రిపరేషన్ చేయడమే ఇక్కడ చేస్తున్న ఉద్దేశం. కాబట్టి ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. తల్లిదండ్రులుగా మీరు వాళ్ళని ఆడుకోవడానికి యాక్సెప్ట్ చేయండి, డ్యాన్స్ చేయడానికి యాక్సెప్ట్ చేయండి, డ్రామా అంటే యాక్సెప్ట్ చేయండి, ఆర్ట్ అంటే యాక్సెప్ట్ చేయండి. మార్కులు తెప్పించే బాధ్యత మాది. ఎందుకు అంటే ఈ సిస్టంలో అన్నీ వస్తాయి, కానీ మీరు మాత్రం వాళ్ళని పర్మిట్ చేయట్లేదు. సాయంత్రం క్లాస్ అవ్వగానే 4 ప్లే గ్రౌండ్ ఉన్న గ్రౌండ్ మొత్తం ఖాళీ. అందరినీ చాలా ప్రాంప్ట్గా ఇంటికి చేర్చేసి వాళ్ళని ట్యూషన్కి పంపించి మీరు మాత్రం ఏమనుకోకపోతే టీవీ చూస్తారో ఇంకేదో చేస్తారో నాకు తెలియదు. బట్ వాళ్ళకి మాత్రం కావాల్సింది అందనివ్వట్లేదు. అది అందేలాగా చూడండి. అది అందేలాగా చూస్తే వాళ్ళు మేము చేసిన ప్రయత్నంలో కొంతన్నా ఉపయోగం ఉంటుందని తల్లిదండ్రులకి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ నాకు ఇచ్చిన 5 నిమిషాల టైం అయిపోయింది కాబట్టి సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Your words have beautifully reflected the vision and outlook of our institution. Your guidance continues to inspire us to move forward with clarity, dedication, and confidence. Thank you once again, sir. From the pulse of the music to the power of motion, our performers are all set. They're getting ready onto the stage. You can see them handling their own responsibility. They are accountable for their work. They're accountable for their properties. This is what every activity teaches them. To be independent, to be confident, to be responsible, and to have their own individuality. Co-curricular activities teach them all these skills, and we can see them. So audience, sit back happily and enjoy the move of our Class 5 Western Arts children. With great excitement, I invite them onto the stage and let the rhythm rise and the magic begin. Children, are you all ready? Class 5, are you all ready? A louder, yes? Wow, that's the energy of Nalanda. आंखों में ये दिल डूबा महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा आशिक हूँ दीवाना हूँ तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा इश्क में तेरे जीता हूँ तेरे लिए ही मर जाऊंगा
दिलाऊंगा पीछा ना छोड़ूंगा चाहे जितना तड़पा दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा आशिक हूँ दीवाना हूँ तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा इश्क में तेरे जीता हूँ तेरे लिए ही मर जाऊंगा भीगी भीगी पलकें मेरी उदास तेरे लिए अखियां बिछाई मैंने तेरे लिए दुनिया बुलाई मैंने तेरे लिए जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए छोड़ दी खुदाई ओ, तेरे लिए झूमूं दीवाना बनके तेरे लिए वादा है मेरा मैं हूँ तेरे लिए होना कभी तू जुदा तेरे लिए झूमूं दीवाना बनके तेरे लिए ओ वादा है मेरा मैं हूँ तेरे लिए होना कभी तू जुदा जागी जागी सोई राम सारी रात तेरे लिए अखियां बिछाई मैंने तेरे लिए दुनिया बुलाई मैंने तेरे लिए झुमका गिरा दे जो मिला ले अगर वो नजर से नजर मिटा दे नच के दिखा दे सबकी धड़कन भी कदम से कदम मिला दे लहरों की चाल के जाल बिछा के दिल को यूं बेहाल बना दे सारे दीवाने माने न देखी कोई ऐसी गौर देख लख लख परदेसी girl, ain't nobody like my desi girl. देख लख लख परदेसी girl, सब तो सोनी सादी देसी girl. Who's the hottest girl in the world? ठुमका लगाई के she rock your world. Make some noise for the Desi boys. The boys. The boys. Let's go, come on. कुड़ियां के दिल पे रूल करांगे
That's the strength of Nalandans. Highly energetic, vibrant, radiant, electrifying energy, class 5 students, confidently acquiring all the skills, moving ahead to the secondary block. Students, we love you and we miss you too. Ayan, do you want the mic? Yes, Jasjot? Thank you, everyone. Thank you, kids, and that's really a wonderful show. Now it's time to move ahead for the remaining part of the prize distribution, and we have the events of class 5. Yes, that's the real enjoyment. We can see even from the parents too, enjoying the celebration. All this innocence, all these playful things. This is what all the primary kids are, and we are bound for their love and emotions. Children, you rocked. You're moving to secondary. We miss you all, children. Miss you all, your innocent acts, your creative words. Rock the secondary block too, right? Thank you. May I once again request our correspondent sir to please come on to the dais to appreciate the winners, and I also request our headmistress ma'am our principal ma'am to come on to the dais to appreciate the winners of class 5. I request our honorable correspondent sir and our respected principal ma'am to please come on to the dais to appreciate the winners of class 5. It's my pleasure to invite our principal ma'am, Srimati Padmaja Garu, onto the dais to appreciate the winners of class 5.
we have various events that have been conducted throughout the year. The first event, we have News Curator Competition. I call upon the winners. The first place is backed by Amaya of 5H Stages House. The second place is shared by Ayan Sayed of 5H Stages House and Jasjot Singh of 5H Diksha House. Third place is shared by Fasiha Tasneem of 5H Sahna House and Aditya Narasimha Nitish of 5A Diksha House. The consolation winner is Sri Laksha Verma of 5E Sahna House. Congratulations to the winners of News Curator. May I also take the pleasure of inviting our headmistress, Ms. Usha Rani, also to accompany our principal ma'am in appreciating the winners. Congratulations, these are the news curators who have explored, worked on, submitted their PPT presentations and prepared just like a news curator, and they have really shown the real picture of how the TV or any news reporter reports the message. They are well trained, confident, and they are very fluent in conveying the message of what they have prepared, and they have stood here as winners of this event, News Curator. Congratulations to the winners of News Curator. Moving to the next event, Echoes of Dharma. The first place is backed by Lahari N of 5A. Second place goes to Dishant Sahasrarda of 5H. And the third place goes to Ashdeep of 5C. The consolation winner is Ketana of 5C. Congratulations to the winners of Echoes of Dharma, the Bhagavad Gita Slokas competition. So let me call upon the next winners of Lexi Challenge English Quiz Competition. The winners are from Diksha House, and the contestants Aditya Narasimha Nitish Kumar, Suhas Krishna of 5B, Divyam of 5E, Bushra Muhammad of 5F, Kushal Krishna of 5F, RP Aryan Jain of 5F. The word mastery, grammar genius, and lexical puzzles. This is the theme of these children who have enjoyed the quiz time in a wonderful way. Congratulations to the winners of English Quiz, Diksha House. Come on audience, give a very big round of applause for these winners. Let me call upon the runners representing Maitri House, Adya Nandana of 5A, Lahari Nitta of 5A, Joshi Prem of 5B, Kartikeya Ganesh of 5B, Kaira Jain of 5F, and Samhita of 5F. Congratulations, Maitri House contestants. Moving ahead to the science experiments competition that was conducted on 28th February. The first place is backed by Amaya Gari, Ishika Kashyap and Arfa Mohammed Group representing Tejas House. Second place goes to is backed by the group of Dishant, Nayan Doshi and Jayant Nagiri of 5H representing Tejas House.
Jayant Nagidi. Congratulations to the winners of science experiment. Now moving ahead with the third place, which is shared by two groups. Let me invite both the groups. Naimisha of 5A Tejas House, Manya of 5A, and Juhit Shivam of 5A representing Tejas House. And it is also shared by Diksha House contestants Leela Nath, Saif Ali Khan, and Kushal Krishna of 5F. Congratulations to the winners of science experiments who have secured the third place. Now I call upon the next group who have received the judges' appreciation. Congratulations, children, and moving ahead with the next group, Dinang B of 5F, Aditya Laddu of 5F, and Rishan Nag of 5F. And the judges' appreciation is also received by 5A children, Prishiv D, Purushottam K, and Divyam Barak representing Diksha House. Congratulations, winners, and they have shown a very great interest. So there were lots of children who have received the judges' appreciation. And may I call upon the next group from 5H, Rishit Singh, Mokshit, and Naveen Kumar representing Sana House. It's also shared by Tejas House contestants Rishita K, Pranavi B, Samira Sheikh, Kashvi Jain, and Jasnik Singh Bakshi. Congratulations to the winners. Yes, mom is asking you to give a pose, Jasnik. Come on, be cheerful and confident. That's lovely to see. Let me call upon the last group of judges' appreciation. H.Deep Avula of 5C, Guna Venkata Rishnav of 5C, Rohan Chiruoli of 5C representing Tejas House, and is also shared by the Diksha House contestants Kirtana D, Esho Satvik B, and Nagasai Nandan P. Congratulations, dear children. Theme for it is Science for a Better Future. Very inquisitive minds.
Congratulations to the winners of science experiments. Moving to the last event, Youth Icon Competition. The first place is backed by the team of Egyptian theme, Sana House, and the group members Ruhi Varma, Naga Gopika, Venkata Ananya, Lasya Sri, Pranita, and Amaya Pranita. The group with the theme of Egyptian culture. I also call upon the next group representing Miss Universe Tejas House, Ananya Katyayani of 5A, Vanshika of 5C, the next first place is backed by Ananya Katyayani G, Amaya Gare Group, Vanshika, Devasena, Rizmeha, Sumaya, and Saran Shritan. The theme of Miss Universe. These are the Miss Worlds of various countries who have visited Nalanda Vidyaniketan on that day. Congratulations, children. And again we have another group from boys, Ayan Syed's group, who have represented the fashion designer team of Manish Malhotra. Let me call upon the group of Ayan, 5H, Parinay, 5C, Mokshit, 5B, Sri Ramaditya, 5E, Kush of 5E, Vaibhav of 5H, and Dishant of 5H, representing Tejas House. Congratulations, children. You rocked that day and you have rocked today too. We also have one more group of boys who have represented the red carpet theme. Let me call upon the group members led by Dakshit of 5A, Zain Mohammed of 5A, Divyam of 5E, Aradhya of 5C, Sai Jashrita of 5C, Ganavi of 5A, Bushra of 5F, and Taran Chandan of 5D. Congratulations, Diksha House. Time of celebration. Keep cheerful and be happy always, children. The second place goes to Tejas House with a rainbow theme led by Devanshi, and let me call upon the remaining group members. Devanshi Harsha of 5C, Aradhya of 5E, Samhita of 5B, Harini of 5D, Monisha Maitri of 5D, Akshya of 5D, Srinidhi of 5D, and Jia Sandeep Bai of 5E. Congratulations. And still we have Sharmika R of 5E, Pranavi Bandaru of 5F, Nidhi of 5G, Lakshmi Kirtika of 5G, Ishika Kashyap of 5H, Sai Ashrita of 5H, and Arfa Mohammed of 5H. All the members of Rainbow Team. Pranavi, Nidhi Anvisri, Lakshmi Kirtika, Ishika Kashyap, Sai Ashrita, Arfa Mohammed, representing the 7 colors of rainbow, depicting the emotions behind each and every color, are making this a wonderful and colorful rainbow. The girls were well dressed up with a nice beautiful rainbow colors,
and they were confident in presenting, which was a feast for the eyes. Time to call upon the second place winners once again. Representing Maitri House with the fashion designer Anamika Khanna, Adya Nandana of 5A, Srikari of 5E, Amreen of 5H, Lalit Babu of 5B and Shanvik B of 5C. Satya Sai Aditya of 5A. Congratulations, Maitri House. I call upon the next contestants who have secured second place with the theme of emotions. Lakshmi Kartika of 5A, Varshita of 5A, Jashwita of 5B, Kaushiki of 5D, Anvi Chandra of 5H, Kishan Reddy of 5D, Sri Sai Kaushik of 5D. Congratulations, winners. Second place is also shared by Diksha House, which have given with the fashion designer theme, and the winners are Jasjot Singh of 5H, Adyasha of 5E, Kushal Krishna of 5F, Taran Chandan of 5D, Hitvi Jain of 5G and Moksha Roshit of 5B. Congratulations, winners. I call upon the third place winners representing Maitri House with the theme of national symbols, India My Country. Hepsita of 5E, Kanshika of 5F, Maitreya of 5B, Mihal Nandan of 5C, Hiya Kotari of 5F. Congratulations, winners. So we have the third place of Diksha House with the dynasty theme. I call upon Aprajita, Jyotiraditya, Suhas Krishna, Purushottam, Faisal. Congratulations to Diksha House members. The third place is also shared by Tejas House representing the Jodha Akbar team. Let me call upon Naimisha team, Naimisha, Nayan Padmakar, Sai Darahas, Mokshit Sai, Nyandeep, Jasnik Singh, Jayant N and Sri Lakshya of Jayant N. Congratulations to Tejas House. And let me call upon the stylish contestant of the day, Arzu Gupta of 5F, representing the red carpet Priyanka Chopra theme of Sahana House.
Wow, that's wonderful. She has got it for continuous 3 years, 3rd class, 4th class and 5th class too. And that was really wonderful. And we should really appreciate the child, as CP sir has told. Yes, it's the ability of the child to win it. Yes, dear parents, we announce the best class every week by taking various parameters into consideration. That is the regularity, punctuality of the students, discipline, their uniform maintenance, and communication, and various other aspects. And the best class for the academic year 2025-26 in class 1, Mrs. Manasa B. Congratulations, Manasa madam. And second class, Mrs. Ambika D. from English department. And 3A section, Mrs. Jacinta Light from Max department. And 4A, Mrs. Sayanusha from English department. And 5A, Mrs. Sunita from Telugu department. So all the departments are covered finally. Congratulations, dear teachers. Manasa is from social department. Yes. So congratulations to you all for your wonderful guidance to the students throughout the academic year. And finally, you made the students to stand as the best for the academic year 2025-26. So as you are the best teachers, you are able to make your children to be best. Thank you. Yes, Mrs. Manasa. She's very good at understanding the children, very quick at grasping the things, very easy in learning the things, and had a very good skill of creativity. In every work of hers, we can see that. Ambika ma'am, she is very simple and she is always hardworking. Jacinta Light, very cheerful and student-loving attitude. Sai Anusha, who is hardworking and highly responsible. Mrs. Sunita, who is calm and peaceful in nature and deeply accountable in every responsibility she undertakes. Wonderful team. All the best, and let me see that all these 5 members should be again in the next year, and you should be a competitors. Don't allow others. And other teachers, please make it a point. These 5 members should not be seen again in the next year. Yes, you are not supposed to give chance for these 5 members to come on the next year here. Next, best house, as we are conducting extracurricular and co-curricular activities house-wise in Nalanda Vidyaniketan, that is Diksha, Maitri, Sahana and Tejas. And in class 5, the best house winners, Mrs. P. Sivanaga Avanti from Tejas house. Congratulations, Avanti madam. This is the 3rd time, I think. Yes. Best class every year she is getting. And the runners, Mrs. Vanilla T from Sahana house. In the 3rd place, Mrs. Yamini J from Diksha house. And the 4th place, Papya Das from Maitri house. So the best house goes to Tejas. 1st place, Sahana in 2nd place, Diksha in 3rd place, and Maitri in 4th place for class 5. Congratulations to all the house captains. East and West!
Congratulations to all the housemasters. Yes, as we tell the children, it's not only that winning, our achievement in working hard and making the children to participate and encouraging them to develop their skills. Really, heartfelt thanks to all the 4 housemasters of class 5. You have truly taken a great care in going around the classrooms, inviting the children who are not interested also. You are just pulling them out of the classes and making them to participate. Thank you, class 5 housemasters. Yes, dear parents, it is not just a competition in between the students, but also in between the housemasters. Yes, in class 4, winners, first place to Mrs. Sunita A, Sahana House, and Sai Anusha A, Maitri House. Runners, Miss Bhavya M, Tejas House, and third place, Mrs. V. Tejashri, Diksha House. Congratulations, all the housemasters. I think it would be nice if Tripura ma'am tells about class 4 housemasters. Mrs. Sunita from the Department of Telugu has led the Sahana House, and slow and steady wins the race. We know, everybody know about it, and she proved it. And coming to Mrs. Sai Anusha from the Department of English, she led the team Maitri, and we know that yes, she is very complicated lady, but very well, very kind-hearted, and she never leaves even a little opportunity to others. She never gives up. Now, and we have Miss Bhavya from the Department of Social leading the team, Tejas, and she's lovely lady, very gorgeous, never give up attitude, lovely. And now moving on to Teja leading the house Diksha. Though she is given in the middle of the year, she has taken up the challenge and she proved to be the best. Congratulations to all the 4 class housemasters. Thank you for the support what you have given me and made me to stand high. Thank you. Yes, class 3, best house winners. Winner, Mrs. Sai Krupa from Science Department. And the runners, Mrs. Manasa from Sahana House. Third place to Sailaja R from Maitri House. Congratulations, dear teachers. I appreciate your hard work and competitive spirit. And finally, your commitment made the children to stand in forefront. Congratulations to you all. Yes, congratulations. And that's really wonderful. A teacher who brings imagination, innovation, and creativity into every CCA activity with her unique ideas and enthusiastic approach, she inspires students to explore the talents. That is none other than Mrs. Manasa. Sailaja ma'am, who is quite composed and confident and led the team. Sai Krupa, she never tells no for any work. With ever smiling, she continues to support the students in every part of her work during the schooling and after the school hours too. Congratulations. From ECA department,
I invite the teachers. As the dance masters, Mr. Sataki Das, Western dance teacher, Salman Raju, Western dance teacher, Mr. Rakesh, Western dance teacher, Mrs. Ramani, classical dance teacher, Mr. Venkateshwar Rao, yoga teacher, and Biju, art teacher, and Mr. Anmol, clay modeling teacher. My hearty congratulations to all dear ECA teachers. Really, no need to tell about the skill of all these teachers, as we have seen on the stage in the performance of the students. We all bow our heads for your skill, for your guidance to the students, and for your hard work throughout the year. Hearty congratulations once again. Yes, take a bow. Yes, ma'am, they are very skillful in everything. And when there was a competition, also they are very skillful in making our life miserable. All the dancers, very competent, very stressful, but still, Mr. Shanmugh from the music. Mr. Shanmugh from the music. Mr. Sainath, please show the picture of Mr. Shanmugh. Congratulations, team. Expecting you all work together, make the students happier with the great skills. A very big round of applause for the whole team, the strength of Nalanda. Very creative head, and we know our principal Padmaja ma'am also is a very great artist. Very good at all these artistic skills. Drawing and painting beautifully. You can see, ma'am, we have seen some of your examples of these also, the pictures. That's the reason whenever we go with any creative work, we step a little back to go directly to principal ma'am, because she is very creative in every field. Thank you, teachers. CCA in charges. I invite all the class-wise CCA in charges. From class 5, Mrs. M. Padmaja. From English department. She is not only the best CCA in charge, she is the best anchor, as we all witnessed not only today, throughout the year. Really, behind the success of each and every program in Nalanda Vidyaniketan, the live wire behind the screen is, yes, it's the anchoring of Padmaja. Wonderfully, she connected all the performances with the school vision. That is highly appreciable. My heartfelt congratulations and appreciation to Mrs. Padmaja. Thank you, ma'am. I'll be happy if you tell me about my teaching. Thank you, ma'am. And from class 4, it's B. Tripura, the active and energetic lady, disco dancer, very gracious dancer, Mrs. Tripura. From class 4, thank you, Tripura, for your wonderful work throughout the year. From class 3, Sai Krupa madam, very silent, but very dedicated towards the work. And she got the best housemaster also. Congratulations, Sai Krupa madam, for your wonderful work and guidance throughout the academic year.
from class 2, T. Venkatalakshmi from computer department. Yes, this year she has taken the responsibility. Wonderfully, she has discharged her responsibilities for this academic year. Congratulations, Venkatalakshmi madam. And from class 1, Syed Safura, the young, active, energetic, beautiful housemaster, please. CCA in charge. A very commanding CCA in charge, but looking it is not so. Since she is very polite, silent, but very commanding behind the screen. Yes. Join together, all of us. Yes, without appreciating Miss Usharani madam, if you close the program, it will not be a completed one. Yes, wonderfully she is discharging her responsibilities as English teacher, as headmistress, and looking after all the CCA activities and whatnot. A big clap to her for her wonderful work in all the aspects and all the activities. My heartfelt congratulations to you, Usha madam. I request all the teachers to please come on to the dais and let's share this enjoyable moment. All the teachers, please on to the stage. Sachiki sir, Raju sir, Rakesh sir, onto the stage, please. Yes, definitely. As ma'am said, we are all very dedicated in our work, and this is just because of the guidance of our dedicated and determined, strong leader, Mrs. Padmaja. Thank you, ma'am, for guiding all of us. Sainath sir, Jai Ho Nalanda.
పైకి దిగవెందుకు వెలుగు నింపేందుకు విశ్వమందు వేకువందు అరుణ కిరణాలతో కాంతి నింపేందుకు ధరయందు వెలుగిచ్చే సూర్యునిలా నిలవాలి నీవెప్పుడు ఇలయందురా దీక్షము నీ సాగిపోరా జయము నీదే జయ హో నలంద జయమే మా పదం బహుజన సుఖాయ బహుజన హితాయ ఇదే మా లక్ష్యము Yes, behind the success of this program, along with the teaching and non-teaching, we have many persons, right from the hardware, the person standing there opposite to me, Mr. Sainath, Navya and her team, and opposite to me, Mr. Abhiram, the computer department, who has been working tirelessly throughout 2 days, Mr. Banu, each and every person, the floor coordinators, the parent counselors, the support staff, Mr. Suresh and his team, the electricians, the housekeeping staff, Mrs. Rajni, all the parent counselors, all the floor each and every person, right from the receptionist area to the higher order. And finally, a big round of applause to the one and only dynamic lady, Mrs. Madala Padmaja, the principal of Nalanda Vidyaniketan. We are truly, ma'am, blessed to work under your leadership, improving ourselves year after year, stepping ahead, and the senior faculty training the juniors, taking them to the next level. That is because of under your true guidance and leadership. We are really happy to work with you, ma'am. Yes, meet you all next year. Yes, parents, all the 6th class parents, meet you next year. Thank you. Good night. Shubhratri.